Alright, I'm gonna do the next part. Hopefully this doesn't take too long. 최선을 다해 임하겠습니다. 뜰 앞에서 서러워하는 꽃 장례 지내는 사람이여. 꽃갈기 홀로 들고 눈물을 짓더니 빈 가지 뿌려진 눈물엔 핏자국이 어려있네. 어젯밤 뜰 밖에서 슬픈 노래가 들렸는데 그것은 꽃넋과 가는 새 넋의 울음이었지. 가는 봄이 안타까워도 할 수 있는 것은 없으니 그 수많은 울음소리를 그저 듣기만 하는 수밖에. 이제 알겠느냐? 너는 할 수 있는 게 무엇도 없단다. You understand now, child. There is nothing you can do. 그러니 Thus. In the silent, windless sands stood only the desolate ruins of a building swept through and thoroughly destroyed by a brutal, unstoppable force that was determined to leave nothing in its wake. Remember the day ruin came to the Kong family, who have brought this destruction upon themselves through their grave transgressions. To violate the laws of Hongyan is no tragedy. As such, it warrants no pity, only humiliation and scorn. The site of history stands as a monument to the inevitability of karma. 그렇다면 여기가 So this 멸문했다던 공씨 가문의 건물인가요? is the annihilated Kong family's building? Ishmael asked Honglu, having read the plaque on the 네, building. 맞아요. Yes, it is. 지금은 사용하지 않는 공간이죠. And it's no longer in use. 그렇다면 이 안에 계셨던 사람들은 전부 So everyone inside this building must have been... 도대체 어떤 죄를 지었길래 이렇게까지 한 걸까요? What kind of transgressions could they possibly have committed to deserve to be destroyed like this? 이만한 건물이 뿌리채 폐허가 되었다는 건 조직이나 해결사 간의 충돌 수준이 아니다. 전쟁에 가까운 규모의 사건이 있었을 테지. If there was something to lay waste to a building of such magnitude with such totality, it cannot have been mere strife between syndicates or fixers. Something must have happened here, nothing less of a war to leave these ruins behind. 맞아요. 아무리 도시라고 하더라도 흔히 볼 수 있는 풍경은 아닐 거예요. You're right. It was unusual, even for the city. 머리가 이곳에 왔었거든요. And that's because the head was here. Honglu replies like it was the most obvious answer to a complicated question. 머리... 이야... The head? 금기를 어겼군요. 공씨 사람들이. So the Kong family broke a taboo. 그 다음엔 청소부분들이 이어서 뒤처리를 했죠. 금기와 관련된 모든 것을 남겨놓지 않기 위해. And the sweepers came to clean up anything that was left behind, to erase any sign whatever it was that violated the taboo. The head must be really be a terrifying entity if the mere mention of it could cause the sinners to shrink so much. As we were ambling aimlessly with this revelation, 2차 심사까지 올라오신 후보자 여러분, 환영합니다. welcome to round 2 of the evaluation, brave contestants. A disembodied but sonorous and excited voice broke the silence through the speakers. 공정성에 대한 여러 문의를 적극적으로 수용하여 2차 심사부터는 제가 새롭게 사회자를 맡게 된 점 양해 부탁드리면서
As there were numerous complaints regarding the possible partiality issues with our previous host, please understand that I will be taking over as the host with the start of the second round. Looks like this Jia Zhang got ticked off from the host seat. 야 잠깐 저기 위에 있는 저거 Wait, hold on a minute. Up there, are they? 설마 구경꾼이냐? Don't tell me we've got a live audience. What initially appeared to be a dilapidated rooftop was revealed to be where the spectator seats were installed. They were filled to the brim to the point where I couldn't spot a single empty seat. 의자까지 설치된 것으로 보면 관객이라 보는 것이 맞겠군요. It wouldn't be reasonable to assume that they are indeed spectators, considering the way the seats are arranged. 1차 심사에서 소란이 있긴 했지만 저희가 언제 또 가주 심사를 구경해 보겠습니까? There were some unfortunate troubles in the first round, yes, but hey, this is our once-in-a-lifetime opportunity to watch the family hierarchy evaluation live and in person. Is it worth it or what? 보기 드문 행사인 만큼 보는 눈도 많으면 좋은 법이죠. Did Saw take over the host position? We wanted to give as many people as possible the opportunity to witness this history in the making. 자, 본격적인 시작에 앞서 후보자들이 최선을 다해 대전에 임할 수 있도록 모두 뜨거운 박수와 함성 부탁드립니다. Alrighty then, before we really get the game rolling, please give the contestants a round of applause and cheer. Let them meet this challenge as their best selves. 야 개판이네. Holy mackerel, what a shit show. 우리가 밑에서 쎄 빠지게 고생하는 걸 위에 있는 놈들은 간식이나 까먹으면서 구경하겠다는 거야? They're sitting on their arses popping popcorn into their mouths while we're stuck shitting bricks down here. 아마 내기판도 열렸을 거예요. I'm sure they've been placing bets all night, 저희에게 거신 분은 거의 없겠지만요. though I doubt that many of them bet on us. 전부 후회하게 해주지. They'll regret that. 이곳 실내인 곳은 맞죠? 분명 지하로 내려왔는데 하늘도 푸르고 갑자기 밖으로 나온 것 같은 느낌인데요. By the way, we're still indoors, right? Didn't we descend deep into a basement, even if we did ride a lift upward? How come there's a blue sky above us? Honglu explained that we're still within the subterranean area of Hongyeon, but most of the sinners were having a hard time believing that with the pale blue sky above them. 홍원에 사는 부유한 자들 한정으로 방을 취향에 맞게 인공적으로 꾸미기도 합니다. 이미 대관원에도 그 주인된 자의 취향대로 방을 꾸민 건물들이 여러 존재하죠. Though this is a practice limited to the affluent class of Hongyeon, many have taken to installing artificial environments within their rooms. In fact, there are several buildings with Donggyeon decorated in much the same manner. 네. 어르신들을 만나러 가는 길도 이런 느낌으로 꾸며져 있어요. 가는 길은 언제나 화창하고 푸르죠. Yes, the road taken to visit the elders is similarly decorated. Also, always so sunny and green. 바깥보다도 오히려 더욱 바깥 같달까요? And it feels more like the outside than the actual outside. 그런데 저건 뭐야? So what's that? I realized what Rodeo was looking at was a parasol. It was installed in such a random place that I doubt it was actually there for anyone to sit under. And someone sat there. 저건 파라솔이네요. Oh, that's a parasol. 파라솔인 건 나도 알지. 왜 저기에 고무 파라솔이 남겨져 있냐는 건데. I know what a parasol is, alright? I'm asking what the old thing doing there all on its own. It is approaching. Honglu tilted his head thinking. 발톱을 이끌고 온 어떤 높으신 분이 저기에 앉아서 모든 걸 지켜보고 있었거든요. A real big shot who brought the claws watched the whole thing from that seat. 그러니 4대 가문이 저 파라솔을 구태여 치우지 않은 이유는 The four houses left the parasol there because 길이길이 기억하라는 의미겠죠. 모든 가문에게 보여주기 위한 경고이기도 하고요. they wanted it to be a lasting reminder. A warning for the remaining houses too. 기억이야?
Reminder? 어떤 것을요? Reminder for what? 허락되지 않은 것을 함부로 넘보지 말라는 것. That we mustn't seek what is not permitted to us. 분수에 맞게 살다 분수에 맞게 떠나라는 것. That we should all know our place, live the life we deserve, and part from this world the way we deserve. 이라고 어르신들이 말씀해 주셨답니다. Said the elders. 이제 들어갈까요? Shall we enter now? While we all gaped about like fish out of water in this unfamiliar environment, Honglu casually walked ahead of us into the building like he was out on a mundane stroll. I know you said you heard it all from the family elders, but you saw everything that happened here, didn't you? All of it. Honglu paused and turned around. 네. 아마도 그렇답니다. Yes, I probably did. I'm starting to have less and less idea as to what his smile really means. This feels like it's gonna be big. 따라서 2차 심사의 최종 순위대로 가주 심사가 마무리될 예정입니다. 즉, 지금 심사에서 1위를 차지한 후보자는 Which means that the results of the second round of the family hierarchy evaluation will become the final result of the event. In other words, the contestant who comes in first place in this round 명예롭고 존경받는 홍원의 가주가 되는 것이죠. will become our next honored and venerable hierarch. 말씀드리는 순간 후보자분들이 각자 배정된 시작 위치에 무사히 도착했다는 연락이 들어왔군요. Aha, as I speak, I have just been informed that the candidates have all arrived safely to their starting positions. 그럼 2차 심사를 본격적으로 시작해도 되겠습니까? Now, are you ready to get round 2 rolling? Don Quixote was the only one who gave an enthusiastic reply. 그런데 이제 뭘 하면 되는 것인가? Now, what must be done? 지나가는 놈 보이면 선빵. 무력전이라고 했으니까. Whack the first bastard we see. What else? This is supposed to be a simple battle after battle, isn't it? 이런! Oh my. 제 말이 끝나기도 전에 벌써 전력 질주를 하는 성격 급한 후보자분들이 몇몇 보이는군요. Looks like we have some hot-headed contestants here, raring to go even before my introductions are complete. 하지만 이런 상황에선 말을 끝까지 들어보는 게 도움이 되지 않을까요? But don't you think it'd be helpful for you to hear the full set of rules and regulations before getting into the game? 그렇다는데요. You heard her. 후보자 여러분들, 각자 들어오신 입구 근처를 보시면 동전의 게임줄을 하나 찾으실 수 있을 겁니다. Dear candidates, please inspect the area near your entrance points. Locate a bundle of coins with a rope threaded through them. 오! 이것인가 보군! This must be what the voice speaketh of. 이 동그란 건? Pray, what might be the purpose of these round curiosities? 돈일지도 몰라. 여기서만 쓰이는 화폐라든가 짤랑거리는 소리도 났어. Money? Hey, there's that familiar jingle jangle. Maybe it's some sort of local currency. 아니, 말을 끝까지 들어보라고 조금 전에 사회자가 말하지 않았나요? Guys, the host just told us to let her finish, didn't she? 그 동전을 소중히 지켜주시길 바랍니다. 왜냐하면 And now these coins have just become the most important things in the world. Wanna know why, friends? 그것이 각 후보자의 목숨값이기 때문이죠. That's because from this very moment, these coins represent how much life each of the candidates have left. Life tokens, if you will. 얼른 받아주시게! 홍로군의 복수가! Thou must make haste and take these tokens of life. Young Honglu, thy life dependeth on thee. Blood drained from Don Quixote's face as she hastily tried to return the bundle of coins to Honglu, but Heathcliff casually snatched it out of her hands. 어디 봐.
동전처럼 생겼지만 돈은 아니구만. 이게 왜 목숨값인데? Let me see that last. These coins, these look like coins, but aren't actual cash. So, how are these life tokens again? 지금쯤이면 이게 왜 목숨값이냐며 궁금해하시겠군요. By now, you must be wondering something like, so how are these life tokens again? And you would be absolutely right to ask that question. 자, 2차 가주 심사의 규칙은 이렇습니다. Allow me to now explain the rules of the second round of the family hierarchy evaluations. 모든 후보자는 동전을 매듭줄에 엮은 다음 허리춤에 걸고 있어야 합니다. Each candidate must keep their coins secured by the rope threaded through them and attach the bundle to their waists. 안 보이는 곳에 넣어 다니거나 삭혀버리거나 일부만 뜯어내서 가지고 다닌다거나 다른 사람의 눈에 보일 수 있도록 허리춤에 걸어두지 않으면 모두 실격입니다. Hiding them, swallowing them, hanging only some of them from your waist and keeping the rest in your pockets. Basically, any behavior that does not allow them to be on full display at all times is cause for disqualification. 실격이라는 건 Disqualification. 야! 빨리 가져가서 안 묶고 뭐해? Oi! Take this rope now. Quit faffing about and tie it around your waist. 히스클리프 씨가 뺏어간 거 아니었나요? Weren't you the one who snatched it away? 모든 후보자는 각각 3개의 동전을 지급받죠. 그 동전을 모두 잃어버리거나 빼앗긴 후보자는 즉시 탈락! Each of you have been given 3 coins at the start of the game. If you lose all your coins, you will be immediately eliminated. 이스마일 군, 절망 매듭이었던가? 그걸로 절대 안 풀리게 묶어주시게! Young Ishmael, thou must tie the desperate knot upon the bundle of coins. Never let this knot be undone. 안 그래도 하고 있어요. Yep, working on it already. 그렇게 조급해하지 않으셔도 될 텐데요. I don't think there's any need to hurry. 이번 2차 가주 심사의 제한 시간은 총 2시간. 순위는 각 후보자가 보유하고 있는 동전 개수로 정해집니다. In the second round, you will have a total of 2 hours to collect as many coins as you can. Might want to get on with it because the candidates' rankings will be decided by the number of coins they each have. 아, 이걸 이렇게 걸면 되는 거네요. So that's how I'm supposed to hang it. 함부로 만지지 말고 조심히 다뤄라. Be careful with that. 어지간해선 안 떨어질 거니까 걱정 마요. 깊은 칼질만 아니면 끊기도 어려우니까. Relax. Short of a sword cutting through, it's staying put. I've seen to that. 3 coins now hung from Honglu's waist, threaded by a rope. And with that, 2차 가주 심사를 시작하겠습니다. let the second round of hierarchy evaluation commence. The second round begins, and the 2-hour time limit begins to count down. Temporary. 이제부터 마주칠 후보자들에게 동전을 뺏기지 않는 것도 중요하지만 It's one thing to keep our coins safe as possible from any candidates we might come across, but 그 말을 역으로 하자면 우리가 동전을 뺏어야만 한다는 걸로도 받아들여지네요. it also means that our only means of gaining more coins is by taking them from the other candidates. 그래. 다른 규칙이 고지되지 않는 한 최대한 많은 후보자에게 동전을 강탈하는 것이 중요하겠군. Good point. Unless we're informed of a new rule mid-game, we must also prioritize taking as many coins as we can from the other candidates. 네, 동전을 많이 보유한 순서대로 순위를 결정짓는다고 했으니까요. Yeah, the host said that our ranks are decided by how many coins we have. 1차 가주 심사의 주제는 오래전부터 공공연하게 알려져 있었습니다. The subject of the first round of the hierarchy evaluation has been an open secret for a long time. 불로불사의 단서를 찾아오는 것. To find a clue toward freedom and aging from death. 하지만 이번 2차 심사는 무력전이 진행되리란 것 이외에는 어떠한 정보도 알려진 바 없었죠. However, the only information that has been made public regarding the second round of the evaluation is that it will be a martial contest. 숨겨진 규칙이나 사회자가 고지하지 않은 규칙이 있다고 해도 모두가 공평하게 이를 모르는 채 참가했을 가능성이 높습니다.
Indeed, there may be secret rules or rules that the host has intentionally neglected to reveal to us. However, it is of high likelihood that in terms of informational advantage, all participants in this game are equally under-equipped. 따라서 평소와 같은 즉흥적이고 무분별한 난전을 이어간다면 This leads to the prediction that should we engage in our usual form of confused brawls, 중간은 갈 수 있을 것으로 예측할 수 있겠군요. we should at least place somewhere in the middle of the path. 어머, 왜 그렇게 말해, 파우? 우리는 목표를 달성하려면 적어도 2등에 들어야 하는데. Ah, don't be such a downer, Fa. We gotta make it to the top too, at least, to get what we came here for. 그래도 아직은 아무 습격도 없는 것 같네요. 아직은. Well, at least we're not under attack yet. Sinclair gingerly scouts the surrounding area, anxious that another candidate might suddenly jump out of nowhere and snatch all of Honglu's coins away. 아직도 적의 활동은 전혀 포착되지 않는군. 아직도. No enemy movements detected yet. Otis muttered something similar to as how she marched forward. On high alert and standing protectively next to Honglu's bundle of coins. 다행이라고 할 수 있을런지 모르겠지만 건물이 워낙 크다 보니 다른 후보자들을 바로 마주치진 않을 것 같네. Not sure if it's a good thing, but at least the huge size of this building means that we won't be running into other candidates left and right. 여기저기 많이도 달려있군. 엿보는 기계. Peeping machines, they're everywhere. 카메라를 향해 위협적인 포즈를 보이는 분들도 심심찮게 보입니다만 부서진 카메라 한 대당 동전 하나를 지불해야 한다는 규칙이 있으니 주의해주세요. I'm seeing some people making threatening gestures at the cameras up here, but please be informed of this rule. You break a camera, you pay up with a coin of your own. 저거 방금 만든 규칙 같은데? I'm pretty sure she just made up that rule. 아, 이 복도를 따라가면 길이 이어졌던 것 같아요. We should be able to keep moving by following this hallway. Despite everything, Honglu still remains calm. 씨, 여기 와본 적 있는 거죠, 역시? Honglu, you've been here before, haven't you? 네. 하지만 다른 후보자분들은 아닐 거예요. 아니, 치우 형님이라면 왔을 수도요. I have, but I don't suppose any other candidates have. Oh, except Big Brother 2. Maybe. 그리고 이곳에 걸음을 했던 적이 있는 분들은 이미 Besides, anyone who's ever set foot in here is already... Honglu stopped. 그래도 길을 잃을 염려는 없으니 다행이네요. At least we won't have to worry about getting lost. So that's nice. 방금 너무 노골적으로 말을 삼키지 않았어? He was absolutely about to spill something before he decided to bite his tongue, right? 그런데 나 아무리 봐도 좀 이상한데. So guys, I have this weird sinking feeling that I just can't seem to shake. 우리가 갔던 대관원 거기는 어마어마하게 넓었잖아. Dongyeon, that place was huge, right? Like stupidly huge, right? 가마를 타고 한참을 이야기하며 가야지 홍루가 살던 방에 도착할 정도로. Like, think about it. We chatted a while on that palanquin before we got anywhere near Honglu's room. 사슴인지 뭔지도 뛰놀았다 그러고 호수 같은 것도 보였죠. Yeah, apparently they have deer frolicking in the garden. A whole lake to themselves. 그런 공간들을 냅두고 왜 이런 섬뜩한 곳에서 가주대전을 벌이는 건데? Right. So why are they holding the family hierarchy evaluation at some creepy abandoned building like this when they've got more than enough space to spare there? 그것도 모르나. 예술품은 걸맞은 곳에 전시되긴 마련이다. Simple. Art deserves an exhibition of equal extravagance. 왜 굳이 번거롭게 이런 장소에 불러서 마치 우리한테 감상시켜 주려는 것 같잖아. Okay, but why? Why drag us all the way out here? It's almost like they're trying to show us something. 걸? Show us what? 대관원에 대한 자부심과 영광을 그리고 공가에 대한 본보기를. The pride and glory of Dongyeon, and the cautionary tale of the house of the Kong family. 그래야지
장차 가주가 될 자에게는 물론 다른 후보자에게도 널리 알릴 수 있으니까. So that is the prospective hierarch and the other candidates would be reminded of their downfall. 우리를 습격하려는 불청객에게 물으려 한 것은 아니었는데. We weren't asking you, intruder, here to ambush us. The sinners all immediately took a defensive stance at the sudden appearance of a different candidate. 오해 마. 나는 너희와 싸우기 위해 온 게 아니거든. Oh, don't get me wrong. I'm not here to fight you guys. 1차 대전에서 너희를 봤지. Saw you guys earlier, back during the first round. 신기한 기술로 치료를 하던데. 그걸로 1차 대전도 통과한 걸 테고. I also saw that interesting healing method of yours. I'm guessing that's what you used to get past the first round of the Hierarch War. 홍루 씨, 누군지 알겠어요? Do you know this guy, Honglu? 아니요. 하지만 왕씨 가문분이신 것 같네요. 이야기를 나눠본 적은 별로 없지만요. Nope. But I think he's from the Wang family, though I haven't exchanged many words with him before. 왕자우 모를 만도 하지. Wang Xiao. Not surprised that you don't know who I am. 마주칠 일이 적었을 테니. 나는 골방에 틀어박혀 책이나 읽는 게 유일한 소일거리였으니까. It's not like I gave you much of a chance to get to know me. I was always the type to prefer sitting in my room and passing the time reading books. If he's not here to fight, is he here to make an alliance? 오랜 경험을 통해 말하는 건데 우리는 동료 같은 건 안 만들 거야. Listen here, fella. We're not here to make any friends, alright? We've had enough bad experiences with it as it is. 이쪽도 같은 편이 되자는 건 아니야. 단지 서로 원하는 바가 충돌하지 않을 것 같으니 동행 정도는 어떻냐는 거지. Yeah, totally. I get you guys. I'm not here to make an alliance either. I just thought that maybe we could at least travel together, given that our goals don't seem to clash. 나는 가주가 되고 싶은 마음이 있기보다는 뭐랄까. I'm not actually here looking to become the next hierarch. My goal is, how should I put this? 창치의 포 같은 존재가 되고 싶은 거거든. 차까지는 너무 거창하고. More like wanting to become a Bao in a game of Xingqi. I have enough self-awareness to know that even a Zhu is too much for me. 가령 이런 식으로 예를 들어볼까? Let me give a demonstration. Catch. And Dante's turned into a cash register. Mersault deftly snatched a coin out of the air with one hand. 야, 나이스 캐치네, 메르. Dang, nice catch, Mer. This is... 이거 진짜 동전이에요? 그 목숨값이라던. Is it a real coin? One of those life tokens or whatever? 뭐 깨물어 보기라도 하던가. Feel free to bite into it if you don't believe me. 야, 빨리 해봐. Oi! Bite into it. 금과 같은 연질금속이 아닌 이상 그런 감별법은 무의미합니다. That method of material discernment is ineffective for coins not made from soft metals such as gold. 이걸 왜 저희한테? Why would you just... 줘도 되는 건가요? Are you sure this is a good strategy? 글쎄, 그건 이제 Well, 사회자가 곧 말해주겠지. I'm sure our dear host has something to say about that. The host's voice buzzed from the speakers not long after Wang Xiao's reply. 방금 동전을 자의로 넘긴 후보자가 나왔군요. Ah, a candidate has willingly handed over his coin to another. 그렇습니다. 후보자들은 서로 동전을 약탈하지 않고 교환하는 것이 가능합니다. 이는 포섭의 대가로 쓸 수도 있고 여러 전략적인 작전을 위해 활용할 수도 있을 테죠. Yes, of course. The candidates are permitted to trade coins and favors amongst each other without necessarily having to take them by force. You may use it to convince others to do your bidding, or use them to formulate various other strategies. 화폐라는 상징을 채택한 이후로는 합당하군. Then the decision to use coins as representation of tokens is symbolically appropriate.
The host doesn't immediately catch on to what's going on, huh? Took her a moment to react to what Ryoshi was doing in front of that camera, too. 정확한 통찰이십니다, 관리자님. 후보자의 행동에 따라 규칙을 추가로 설명해 주는 것처럼 보이는군요. A highly discerning observation, Executive Manager. It appears that she chimes in to add commentary based on the actions of each candidate. 관객들에게 행동에 대해 해설하기 위함일 테죠. It is to keep the audience informed on the actions of the candidate. 역시 이럴 줄 알았어. I knew it. 반드시 빼앗을 이유는 없었던 거야. We don't have to take the coins by force after all. Wang Zhao muttered with some satisfaction once the speakers fell silent again. 저 이거 그럼 다시 돌려줘야 하나요? So, would you like to have this back now? 그럴 필요 없어. 정보를 얻는데 도움을 준 값이라고 생각해. Don't worry about it. Consider it my token of appreciation for helping me figure out the game. 주니까 받긴 하는데 이렇게 미련 없이 줘도 되는 건가요? Sure, thanks for the coin, I guess. But are you sure it's a good strategy to just give away your coin like that? 목표가 1등이라면 동전 하나에도 일희일비하겠지만 아까 말했다시피 나는 포식자보다는 피식자에 가까워서. Probably not. If my goal was to come in first place, but like I said earlier, I'm more of a prey animal than a predator. 피식자는 말이야 주위를 잘 관찰해야 해. 그렇게 하다 보면 제일 동전을 많이 모아야 할 사람이 누구인지 알 수 있거든. Prey animals like myself have to remain highly aware of our surroundings and observe. And once you get good enough at that, you'll see which of the prospective candidates should hold the most coins. 그게 나의 전략이야. And that's my strategy. 오, 그게 우리라는 거야? 동전을 제일 많이 모아야 할 사람이? Oh, and that's us, huh? Are you saying that we're the team that deserves to hold the highest number of coins? 지금까지 줄곧 눈총만 봤다가 이런 칭찬을 받으니까 기분이 나쁘진 않은데? Hey, I'm starting to feel pretty optimistic. Gee, it's real refreshing to finally have someone recognize us like this, you know? 입에 발린 말이다. 저런 고리타분한 유형은 어딜 가나 있는 법이니. He's trying to butter us up. This man is just another boring old wheedling schemer. 그래도 시작하자마자 4개나 모았어. 이쯤이면 꽤 순조로운 출발 아니야? Still, we're already at 4 coins, right? From the get-go. I'd say it's a good start, huh? 이러다가 정말 1등이라도 하는 거 아니려나 모르겠어요. We might actually end up coming in first place at this rate. 그래서 어때? 초반에는 정보의 격차가 승부를 가릴 수 있어. So, what do you say? Informational advantage can be pretty significant variable at this early in the game. 나는 너희의 행동을 통해 탐색을 하고 너희는 정보를 얻는 거. 적당히 Oops. 서로 얻을 것만 얻다가 적절한 시기에 헤어지는 거야. I follow you, seek my chances and fill out the game while you gain information. It's a win-win, right? We both get what we want, and we'll go our separate ways when the time is right. 어떻게 하죠? 배신하고 저희 동전을 훔쳐 달아나시기엔 그렇게 민첩해 보이진 않는데요. What should we do? I don't think he looks agile enough to stab us in the back and steal our coins. Sinclair asked, giving Wang Zhao his side-eye. 무작정 동맹을 맺자는 것도 아니고 잠깐 서로 이득을 취하고 갈 길 가는 건 나쁘지 않은 것 같은데요. I think he makes a decent case. It's not like he's offering us an alliance out of the blue. Like he said, I think it's a nice win-win strategy for both parties. 어떻게 하시겠습니까, 관리자님? 계략을 꾸미는 것처럼 보이지는 않습니다만 수적 우세를 앞세워 동전을 더 요구하는 방법도 있을 겁니다. The decision is yours, Executive Manager. It does not seem like he has any ulterior motives. Perhaps we can use our superior numbers to demand more coins from him in return for letting him accompany us. 이미 동전 1개의 이익을 확보하였으니 동행이 부담스럽다면 이대로 지나치는 것이 합리적인 선택이다. A net profit of 1 additional coin has already been secured. If alliance with this individual causes you concern, it would be a rational choice to simply cut ties while we are ahead.
The Sinner's arguments all sounded pretty reasonable, so I tried to signal Honglu, the actual candidate of the family hierarchy, but... Any thoughts on this, Honglu? 어느 쪽이어도 괜찮아 보이는걸요? I think they all sound pretty nice. His reply is terse, cheery, and thoughtless. It seems to me that he's still unwilling to make a single choice. Let's accept his offer. Otis, please keep an eye out for any signs of betrayal. 맡겨만 주십시오, 관리자님. You may place the utmost faith in me to carry out that task, Executive Manager. 잘 부탁드려요, 왕자오 씨. Let's do this, Wang Zhao. 그래, 잘 부탁한다, 가보. Okay, Jiabao. Let's... 여전히 대관원의 모든 예쁨은 한 So- 몸에 받고 있나? So, are you still the favorite child of Dongguan? 저 가보기 인사드립니다. Jiabao extends his greetings to you. 그래. 보기가 왔구나. Ah, welcome, little Bayou. 오랜만이구나, 보가. It has been a while, Bayou. 보가 착한 아이답게 대답을 해야 하지 않겠니? Answer them, Bayou. You're a good boy. Hmm? 네, Okay. 역시 언제 봐도 어여쁘게 빛나고 있네요. Still is pretty illustrious as always. 대관원에 변치 않는 옥이라는 말이 딱이에요. 좋으시겠어요, 가모님. He truly is the unchanging precious jade of Dongguan. You must be so happy to have him, Venerable Jiamu. 아, 제가 그 가보옥이야? So he's the Jiabayu kid. 뭐야, 난 엄청 대단한 애인 줄 알았는데 실제로 보니까 별거 없어 보이는데? Really? I thought he'd look more special, I guess. He's actually pretty unimpressive in person. 나 엄마한테 제 얘기 들었어. Oh yeah, Mom told me about him. 조용히 해. 함부로 말 걸지 말렴. Shush, child. You can't just talk to him. 나 방금 눈 마주친 것 같아. I think he just looked at me. 그런데 걔가 왜 그렇게 예쁨을 받는 거야? So why do they all love him so much? 몰라. 속에 금이라도 발라뒀나 보지. Don't know. Maybe they paint his insides with gold or something. 좋겠다. 나도 태어나자마자 저렇게 예쁨이나 받고 싶다. Must be nice to be loved and coddled by everyone the moment you're born. 그런데 쟤 표정 왜 저래? But why does he look so gloomy? 저 아이는 죽을 때까지 근심 하나 없이 평탄히 살겠네요. That child will never suffer once to his dying days. 그러게요. 부럽긴 하지만 글쎄요. Yeah, and I envy him for it, but I don't know. 저 애는 왜 얼굴에 미소 하나 없는지. I don't know why he's such a smileless child. 너 시계가 가끔 본다는 기억 아냐? 왜 우리한테도 보이냐? Ain't these memories for Clockhead's eyes only? Why can we see it too? Huh? You saw that too? 황금가지가 수복되어 가면서 단테가 심상을 들여다볼 수 있는 능력도 조금씩 확장되어 가는 것 같군요. It appears that the gradual reconstruction of the golden bow is expanding Dante's ability to peer into the fathoms. Is it? I'm not so sure myself. 지금은 그런 정도로 충분합니다, 단테. That's enough for now, Dante. 어쩌면 나중에는 이런 능력들을 자각해서 원하는 형태로 조절할 수 있게 될지도 모르죠. Perhaps these powers will become controllable in the future, to be used as one sees fit. 이렇게 어린 시절을 여러분께 보여주게 될 줄은 몰랐네요. Didn't think this is how I'd be sharing my childhood with everyone. If Wang Zhao had also made it into the dungeon of the fathoms alongside the rest of us, he must have seen Honglu's past as well. 다들 뭘 그렇게 멍하니 서 있어? 여기서 계속 죽치고 있을 생각은 아니지? What are you guys all standing around for? Don't tell me your strategy is to sit here and wait for the whole thing to blow over, is it? But it seemed that the vision was for our eyes only. Unlike the Honglu we know, the younger version of him did not have even a trace of that familiar smile. His eyes were fixed to the ground in silence, and that was all he did.
So do I get a coin for every fight? Guess I don't have to add Honglu. 뒤따르죠. 아, 저런 건 그냥 쓱싹쓱싹 하면 끝이라고. 편하게 해. 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 어떡해요. 불가 위야 막아내지 못하리. 훌륭하군요. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. 하나 눕혔네. 이렇게 눕혀가다 보면 어느새 끝나는 게 싸움인 법이지. 나는 언제나 달려나갈 준비가 되었어. Who would I throw in as a seventh? Arian. 헤어내리. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는. 이 거리면 충분해. 너한텐 알겠지만. 덜 답답한 법이지. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 개체에게 일격을 가하는데 성공했습니다. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두의 내 희생을 앞을 기리며 막을 자는 축배를 없어! 드는 것이죠. 나쁘지 않겠죠. 끝내지. Dilapidated wall blocks our path. There's a device on it that with a label that says pick up your entry cards here. Next to it is a dial of sorts. Looks like they won't let us through so easily. Is anyone particularly good with these devices? I can't seem to figure it out. Interface. Who will face the dial? Faust fiddles with the dial for a bit, then with a loud noise of stone grinding against stone, the device activates. Authorization granted. Printing entry authorization card. An entry card slipped out of the machine. This should probably open up a new path for us. Probably. Or an entry card artifact obtained. New path opened up on the map. 검이 문제를 해결해주기도 합니다. So.
We traversed down a hallway Honglu found, walking in awkward, depressed silence. Until Wang Zhao broke in. 그러고 보니 그 소문은 정말인가? I've been meaning to ask, are the rumors true? 어떤 소문을 말하는 건가요? What rumors? 가시춘이 가지고 있던 흑수를 잃었다는 거 말이야. The rumors that Jia Zichun lost her high shell path. 혹시 알아? 가치 있는 정보를 제공해주면 동전을 더 넘겨줄지. Hey, who knows? Tell me something valuable and I might hand over another coin. Wang Zhao suggested, gesturing broadly at the coins dangling from himself. 안타깝게도 시춘이와는 홍원에 온 뒤로 연이 끊겨서요. Unfortunately, I lost touch with Zichun after we arrived at Hongyan, 자세한 건 저도 알 수가 없네요. so I don't know any details myself. 그래, 뭐 두고 보면 알게 되겠지. Alright. Okay, I guess we'll see in due time. 알다시피 흑수를 잃었다는 건 사지 중에 하나가 날아간 것보다 더 큰 손해니까. As you know, losing your high shell pack is a bigger loss than losing a limb. 만약 소문이 사실이라면 지금쯤 꽤나 고생하고 있겠네. If the rumors are true, then she must be having a pretty hard time out there. 가시춘 씨, 잘 버티고 있으려나요? Jia Zichun, I wonder if she's doing okay. 언제나 그랬듯 괜찮을 거예요. 씩씩한 아이니까. She'll be okay, like always. She's a plucky one, after all. Somehow Honglu ended up comforting Sinclair. As I continued down the hallway, chatting, we eventually found ourselves before a shut gate. 들어가보죠. Let's head inside. Does that actually lead anywhere? I'm guessing it doesn't. An entry. 시험해볼 기회구려. 여긴 실험실이었던 것 같네. This place looks like a laboratory. 얄팍한 비내음조차도. There's nothing left. Not even a faint blood fragrance. 숨어있는 쥐새끼는 있지만. Though I sent a scurrying rat. 쥐새끼라니. A rat? 말 조심해라. 너희는 누구지? Know who you're talking to before you insult them. Who are you? 다른 후보자예요. We're a different candidate's clan. 안녕하세요. 가시 가문의 보옥이랍니다. Hi, I'm Bayu of the Jia family. Wanglu extended a placid greeting. 가복. 12를 데리고 다닌다더니 왕가놈도 있잖아. 너 벌써부터 동맹을 맺은 거냐? 가복 주제! I thought you had 12 companions, Jia Bayu. So what's this one guy doing here? You've already made an alliance? A thing like you? 아, 동맹은 아니랍니다. Ah, but we're not allies. 뭐라 말해도 저쪽은 안 믿을 눈치인데? Doesn't seem like he's buying it. Doubt he ever will. 저분은 누구신가요? So, 홍루 씨. so who is he, Honglu? 그러니까요. 사시 가문 분이신데 He's I'm pretty sure he's from the Shi family, so he must be Shi. There's an awkward silence. 우화. Hua, come on, man. Hua. 아, 고맙습니다. 와. Thanks for the help. So he's Shi something. 그래, 거의 다 왔어. 거기에 이제. Good. You're getting there. You're getting warmer. Now let's. 지금 둘이 뭐예요? What the hell are you guys doing? 진정. 아무렴 어때? Forget it.
Who gives a shit anyway? 참가자들이 모두 공평하게 동전을 가지고 있다면 너 같은 놈의 동전을 빨리 빼앗아야 높은 순위를 차지할 수 있겠지. If every candidate indeed has the same number of coins, I should prioritize finding weaker candidates like you to steal from. 대체 무슨 배짱으로 난데없이 가주대전에 참가한다고 했는지는 모르겠지만 말이다. It's beyond me where you even got the guts to throw your hat in the ring for the family hierarch war out of nowhere. 대관원에만 처박혀 있다가 한량처럼 돌아다닌다던데. 바깥에서 돌아보던 것으론 무료함이 채워지지 않았나 보지? Last I heard, you were roaming the city like some unemployed lout after spending years holed up in Dongguan. So, what brings you here, huh? Had enough of the city tour? 다행히도 심심할 겨를은 없었어요. 밖에는 신기한 것들이 참 많더라고요. Luckily, I never had a moment of boredom. I found so many marvelous and interesting things out there. 세상에는 지붕이 없는 방에서도 주무시는 분이 있다는 걸 아셨나요? Like, did you know there are people out there who sleep in roofless rooms? 이게 누굴 놀리나? 반드시 탈락시키고야 말겠어. Think you're funny? I swear, I'm gonna eliminate you here. 인기가 많네, 가복 도련님. You sure know how to make friends, young Master Bio. 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 저보다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. 딱 뭐야 파이팅이다. You don't have enough charge. Oh my gosh. 아, 저런 건 그냥 쓱싹쓱싹 하면 끝이라고. 편하게 해. 자기 일 아니라고 그렇게 말하시면 어떡해요. Let's charge. 나는 언제나 달려나갈 준비가 되었어.
목을 콱 물어버리자고. 잠깐만 기다려. 저 진짜 아프겠는데. 야, 괜찮아? 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 방금 있었던 공격이 너무 컸던 것 같은데. 피해를 복구할 만한 장비가 있으실지 모르겠네요. 그런 건 그냥 침 바르면. 누님, 쉿. 목을 콱 물어버리자고. 이 전투는 승리할 거예요. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 땀이 무너질 수가 있는데. 이거는 충분해. 너한테 아빠가 걸렸네요. 알겠지? 괜찮으시려나요? 연장 솜씨가 현란하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오? 단순해서 좋군 9번 수감자. 물론 좋은 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해두지. 목을 콱 물어버리자고. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 딴딴 적합한 조치였습니다. 계신가요? 직원들이 긍정적인 환경에 놓여있게 되었어요. 관리자님이 이 기회를 잘 활용하길 기다리겠습니다. 기계는 언제나 기다리는 운명이니까요. 내 앞을 막을 자는 없어! 이 전투는 승리할 거예요. 이런 건 몽둥이가 약이지. 그릇 두드려 패. 이 정도로 나와 겁을 맞대? 지긋지긋한 전투가 드디어 하나 끝났네요. 나는 언제나 달려나갈 준비가 되었어!
불가 위야 막아내지 못하리. 지금이 기회인 것 같소. 이제 끌고 가도 될 것 같음. 빨리빨리 옮기시오. See how that works. 목을 콱 물어버리자고. 틈틈 바로. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 승부처다. 확실히 훌륭하군, 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 퉁퉁투성이네. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. 자, 있는 동전들을 남김없이 내놓도록. 남김없이 라고 하기에도 얼마 안 되는 개수일 테지만. Now, hand over your entire coin bundle. Cough it up. I know you don't have many. 하지만 이걸 다 빼앗기면 바로 탈락인데. But if you take all my coins, I'll be eliminated. 그래, 마침 잘 되었군. 이곳의 탈락자들은 즉결 처형인가? Yes, exactly. Are eliminated candidates subject to summary execution here? 그런 규칙은 없었어. That wasn't a rule. 자, 몇몇 후보자들이 드디어 뜨거운 만남을 가지게 되었습니다. Looks like some candidates have finally had some exciting run-ins with one another. 이번 대전의 핵심은 제한 시간 내에 최대한 많은 동전을 모으는 것이죠. As a reminder, the goal of this game is to collect as many coins as possible within the given time limit. 후보자 간의 협력이나 보석도 좋지만 원만한 대화가 이루어지지 않을 때는 무력이 좋은 답이 되어질 겁니다. Sure, cooperation and alliances are all well and good, but when negotiations go up in smoke, might become a pretty reliable fallback plan. 그래도 안심하세요. 동전을 모두 빼앗긴 후보자는 건물 곳곳에 숨어있는 홍원의 그라들이 대장을 도와줄 테니까요. Don't you worry though. The shadows of the Hongyeon building in the corners of the arena will safely guide any coinless candidate out of the building. 반항하지 않는 걸 추천드립니다. 말보다 행동이 빠른 분들이라고 하거든요. Oh, by the way, resisting them is kind of a terrible idea. I heard they're faster to act than to talk. 흑수를 지한 모양이군요. They must have placed a high show here. What the hell? This is bullshit. 물론 동점뿐만 아니라 목숨까지 빼앗기자면 시체의 대장을 도와야 되겠지만요. Of course, if you lost more than your coins, your life, for example, I suppose the high show will be escorting your corpse out of here instead. 그러는 건 시체로 생각해봐. 아니면 그 목도리라도 거사는 걸 원하나. You heard her. Would you like to have your corpse escorted out, or would you rather leave on your own accord? Fine, my coins are yours. Take them all. 자, 40대문의 후보자 한 분이 탈락했습니다. 방역 있는 상대 쌀가의 기세에 지으려군요. A candidate from the Shi family has been eliminated from the game. What an overwhelmingly dominating display of charisma from the opposing candidate's clan member.
가주 심사에 대한 모든 기회와 권한을 박탈당하며 If you've been eliminated, please come out to the hallways, forfeit your weapons, and wait for further instructions. Please note that any eliminated candidate loses all rights and privileges appertaining to candidates' family hierarchy evaluations. And... 기억났어요. 사화정이라는 분이셨네요. Oh, I remember now. His name's Shi Hua Zhen. 그럼 우리 벌써 동전 7개나 모은 거야? We're already up to 7 coins, huh? 나쁘지 않은 수학인데? 얼른 끝내고 이 기분 나쁜 공간에서 나가면 좋겠다. Hey, that's not bad. Let's wrap this up ASAP and get the heck out of this creep house. 사방에 음울함이 짙게 깔려 있어. 이는 모종의 실험실을 꾸민 것으로 보이오만. We are beset in all directions by sorrow and tragedy. This appears to have been a laboratory for an unknown purpose. Isong's eyes scan over the various machines that are messily strewn about the room. 공씨 가문의 실험실이었겠지. Kong family's laboratory, most likely. 큰말 봤어. 금기를 어겼는지 가문 자체가 멸망했다던데. Yeah, I saw the plaque earlier. Apparently their entire families got completely annihilated after presumably breaking a taboo or something. 홍무 씨의 말이나 공씨 가문에 대해 들려오는 걸 보면 정말로 다 죽은 것 같았죠. Going by what Hong Lu said earlier, and gathering from everything we've heard about the Kong family so far, it sure sounds like they're all dead. 가씨 가문이 지금처럼 대단한 위세를 가지기 전의 일이었지. It was before the time the Jia family wielded as much power as it does now. 그때의 공씨가는 실로 대단한 가문이었는데. Boy, the Kong family really was something back then. 획기적이면서도 참신한 능력을 지닌 환을 끊임없이 만들어내는 것은 쉬운 일이 아니었을 텐데. 그들은 그걸 해냈거든. Outputting a constant stream of new groundbreaking boluses with all kinds of unique qualities can't have been easy, but they somehow managed it back then. 공씨 가문이 홍원을 넘어 도시의 이바지항공이 대단했기 때문에. Because the Kong family had made such impressive contribution to the city as a whole, even past the boundaries of Hongyeon itself. 다른 가문들은 그저 우러러 볼 수밖에 없을 정도로 까마득한 격차가 있었지. The other families had no choice but to watch in awe as it stood like a mountain so far above them. 네, 다양한 연구를 많이 해왔다고 들었어요. Yes, I heard that they delved into various research subjects here. 뭐 비록 끝은 좋지 않았지만 말이야. Well, despite all that glory, what awaited them at the end was a tragedy. 그럼 어떤 종류의 실험을 했는지도 전혀 남아있지 않다는 건가요? So there's no record or evidence of any kind left that could tell us what kind of experiments they were carried out down here? 그렇지. 이 도시에 있는 관련 자료들은 전부 소실. 실험의 정보가 담겨 있는 거라면 Nope. 발톱이 작은 부스러기 하나 남기지 않았을 테니까. It all got purged. Anything to do with their experiment has been practically atomized by the claws that came here. 새로움을 추구하다 욕심이 과해졌을 수도 있겠구려. 연구자들에겐 흔하다면 흔한 일이지 않은가. Perhaps in search of the novel, they failed to notice the avarice spiraling out of control, a recurring development among those whose passion is research. 홍원의 명망 높은 가문 사람들은 한동안 이 건물이 있는 쪽으로는 고개도 돌리지 않았어. 불경스럽다고 말이지. For a while, people of the high and mighty families of Hongyeon refused to even look at the general direction of this building. They thought it was heretical, that would bring them misfortune. 그때 당시에 난 어려서 어른들께 전해 들었을 뿐이지만 말이야. Of course I was pretty young then, so all this is just what the adults told me. 홍루군은 그때를 기억하시는가? Do you recall aught from then, Honglu? 저도 10살 남짓했던 나이였기에 또렷하진 않지만 I was also very young, only 10 years old, so my memories aren't very clear. 네, 기억하고 있답니다. But I recall... 욕심이 감당할 수 없이 무거워져 공가의 하늘이 무너지고 땅이 꺼진 날. I recall the day when the weight of avarice broke both the heavens above the earth beneath the Kong, both the heavens and the earth beneath the Kong family, and smote them.
하지만 결국 우리도 언젠가는 종이장처럼 사라질 것에 불과할 테니. But our existence is as fragile as paper, bound to fade away into nothingness, just as they have. 그래서 무엇이든 과하지 않도록 비워내는 것이 중요한가 봐요. So, I guess that's why we should always be mindful of excess, to empty ourselves that we will not overflow. Honglu spoke so calmly and clinically about the day when countless lives were lost. 오늘도 공시가문과 홍원의 무한한 번영을 위해서 오신 모든 감사합니다. Thank you so much, much again, everyone who is here today for the Kong family and Hongyun's eternal prosperity. This must be a recording from before the Kong family's complete annihilation. 언제나 그랬듯 이번의 실험도 성공하여 홍원의 모두가 영원한 삶에 가까워질 수 있도록. Let this experiment be another resounding success for us, so that everyone in Hongyang will be a step closer to achieving immortal life. 반드시 해낼 수. Do know that our success is 반드시 해낼 수 있으니 모든 실험 관계자분은 최선을 다해 임해주시길 바랍니다. Do know that our success is a guarantee, so we would like to ask all research personnel to put their best into every project. 알겠는가? 이전 환이 제대로 효과를 보이지 않았던 것은 조합의 순서가 어긋나기 때문이네. Do you not see it now? It was not a matter of formula, but rather the process. The order of formulation that diminished the efficacy of your previous bolus. 가령 불의 성질을 가진 홍하와 물의 성질을 가진 하수는 원래 상극이라 그냥 섞으면 반발 작용이 일어나지. 이러면 공시가에선 어떻게 하겠나? Let me demonstrate by example. Directly mixing two diametrically opposed ingredients, safflower, which carries the element of fire, with fleece flour, which carries the element of water, will cause a repelling reaction. What does the Kong family do in such case? 쇠의 기운을 가진 황금이나 백자객을 중간에 넣으면 재료의 기운이 서로 상생하여 조합이 가능해질 것이오. Use white peony or gold in between the addition of either ingredient so that they may coexist. 그래, 기본적인 환의 조합 방식이지. 하지만 사실 우리가 사용하는 재료들은 단순히 오행팔계만을 따르는 게 아니라네. 오행을 맞췄다 해도 육식갑자의 성질을 가진 재료들은 실상 다른 효능을 가지더군. Yes, a rudimentary application of the bolus production methodology. However, one thing we must know is that the law followed by our ingredients is not defined solely by the 5 phases and 8 trigrams. Though the 5 phases are correctly aligned, ingredients each imbued with elements of the sexagenary cycle, distinguished by both the heavenly stems and the earthly branches, all exhibit different effects. 하물며 시간과 공간에 따라 음양의 이치가 바뀌니 같은 조합법이라도 몇 시, 몇 분, 몇 초에 만들어졌는가에 따라 환의 특성과 질에 영향을 주지. Another aspect of this art to consider is that space-time itself is a variable that modifies the laws by which yin and yang operate. Thus, even if the same recipe were to be followed by the letter, the hour, the minute, and the second during which the bolus is combined affects its quality and characteristics. 그래서 저희 가문이 과거에 만든 조합법을 그대로 따랐는데도 효과가 다른 환이 제조되곤 했던 거군요. So that's why following the same family recipes could yield boluses of varying effects. 조합된 환을 어디에 보관하고 언제 응달에서 꺼낼지에 따라서도 변하는 법일세. You must also remain wary of where one stores the boluses once they are completed and when to remove them from shade. 한약사라면 항상 재료 사이의 조화와 반발을 통찰해야 한다는 점 유의하시게. Do keep in mind that the wise forger of boluses always remains acutely aware of the harmony and discord that exists between ingredients. 언제나처럼 환에 있어서는 전문성이 남다르군. You certainly have an exceptional high degree of expertise when it comes to boluses. 든든하오.
배합을 이런 식으로 시도해볼 생각을 가지는 건 역시 그대밖에는 없을 걸세. I cannot help but always depend on you so. You're the only person who would ever come up with such innovative ways to forge these boluses. 부작용을 극복할 만한 해결법이 몇 달째 마땅치 않았는데 이리도 간단하게 풀어버리시다니요. 저희가 도리어 면목이 없어요. You've managed to untangle this side effect in a matter of moments when we've struggled with it for months. We cannot help but feel a tinge of shame before your skill. 그대들의 아량이 깊고 넓은 덕에 이리 돌려받는 것이지. Consider this boon good karma for your vast and profound generosity. 가모님의 능력과 수완이 좋은 덕택이죠. It is all thanks to your wisdom and acumen, Venerable Jiamu. 오직 실력과 해안만으로 이 자리까지 온 것을 많은 사람들이 두고두고 우러러보아야 한다고 생각합니다. You deserve every reverence and admiration for coming this far, armed with nothing but your skill and wit. 그래야지 가모님을 통해 모두가 희망을 가지고 살아가지 않겠나요? And as they admire your achievements, they'll find hope as well. 옳은 말이지. Of course. 입지가 얄팍해졌던 사시가에서 마땅한 세가도 없이 가주 자리를 차지하리라곤 누구도 상상하지 못한 일 아니었겠는가. No one could have possibly foreseen that the declining Shi family would produce the next hierarch after all, especially someone without a proper clan. 아, 그렇게 생각하진 않았답니다. 혹시 제 말에 기분이 상하신 거라면. Oh, that's not what I had intended to convey, Venerable Jiamu. If I had offended you by any chance... 아닐세. 틀린 거 하나 없이 옳은 말이었으니. Worry not, for you have spoken true. 공씨 가문의 도량이 깊은 덕분인 것 누구보다 내 잘 아네. 자네들이 마음만 먹었다면 내가 가주 자리에 앉기 전부터 쉽사리 밀어낼 수 있었다는 걸 알아. I understand it was all thanks to the Kong family's generosity that I could rise. I know better than anyone that you could have easily eliminated me before I had the chance to ascend to the seat of the family hierarch. 공가의 입지를 더 돈독히 다지고 싶었다면 충분히 그랬을 걸세. And you would have done so, had you wished to further solidify the Kong family's position here. 오히려 우리는 가주 대전에 예상치 못한 결과에 감복하였소. In fact, our hearts were truly stirred by the most unexpected outcome of the family hierarch war. 그 공정하지 않았을 환경에서 지혜로운 전략을 세워 1등을 쟁취하였으니. You have clutched victory with nothing but wisdom when all odds were against you. 더불어 이번에도 우리를 물심양면으로 도와주어 고마운 마음이 크네. Not to mention that we are greatly appreciative of all the assistance you have so graciously provided us. 그런 말 마시게. 나야말로 이 변변치 못한 재주나마 나눌 수 있어서 다행이지. Save your compliments, please. I am only honored that you saw any use for my insignificant tricks. 홍원의 무궁한 번영을 바라는 건 이곳의 모두가 매 한 가지 아닌가. After all, our collective pursuit to prolong the eternal prosperity of Hongyan, is it not? 할머니, 이번에도 새로운 환을 만드는 건가요? Grandma, are you making new boluses again? 그래, 보가. Indeed, little Bayu. 받은 업을 갚아야 하니 말이다. There is karma to be repaid. 저도 계속 같이 와야 하는 거예요? And 할머니랑? And do I have to keep coming here with you, Grandma? 그래, 이건 네가 앞으로 계속 지켜봐야 완성되는 절경일 테니. Yes, this beautiful scenery will not be complete without you as its witness. 홍록은 이곳에 꾸준하게 걸음했던 것인가? You have frequented this place with regularity, Hongwu. 네. 할머니가 제 손을 이끌고 이곳으로 놀러 오게 하셨거든요. Yes, grandmother often brought me here to play, hand in hand. 너희가 잠깐 멍 때리는 동안 내가 또 다시 생각을 해봤는데 말이야. Oh, are you guys collectively done spacing out? I've been thinking while you were gone. 꽤 흥미로운 상상을 떠올렸어. And I've come up with something quite interesting. 제한 시간이 끝났을 때 순위를 결정짓는 게 이 가주 선발 2차전의 핵심이니. So, since the results of the second round are decided only when the time's up, 분명 이렇게 생각하는 후보자도 있을 거야.
I'm sure there are candidates out there coming up with strategies like 적당한 양의 동전만 모은 후에 같은 장소에서 가만히 숨어 있으면 꽤 높은 순위를 노려볼 수 있는 게 아닌가 하고. collect a moderate amount of coins, find a nice hidden corner to lie low. Wait until everything blows over and we might just walk away with a decent rank. Know what I mean? 불안한 요소는 많지만 전투에 자신 없는 후보자들에겐 유효한 전략이겠군. There are many points of failure to that plan, but it would indeed be an appropriate strategy for candidates who are not so confident about their odds in open combat. 그러니까 말이야. Right? 하지만 기껏 관객들을 불러 모아 중계까지 하고 있는데 그런 후보자들만 있으면 보는 사람들이 퍽 재미없지 않을까? But here's the thing, wouldn't it make for such a boring show if most of the candidates are just hiding and doing nothing for a majority of the game? I mean, they even made the show of like gathering an audience for this song and dance. 아마 분명 There must be. I sensed a very subtle vibration the moment we walked out of the lab and into the hallways. Wang Zhao must have felt it too. He stopped in his tracks and looked around. 무슨 소리 안 들려? Hold on. Do you guys hear that? 자, 그럼 동행은 여기까지로. Well, looks like this is where our brief fellowship comes to an end. 잠깐뿐이지만 즐거운 대화였어, 가복. That was a short but sweet exchange, Jiabayu. 하지만 이곳에서 동전을 가장 많이 가져야 할 사람은 아닌 것 같아. But I don't think you're the one who should hold the most coins. What? 대전이 끝났을 때 서로 원하는 걸 얻을 수 있기를. Once the games end, I hope we'll all find what we came here for. 애초부터 중도까지만 함께할 차이긴 했지만 We weren't planning on sticking with him through the entire round, but 좀 갑작스럽긴 하네요. 그래도 뒤에서 칼로 찌르는 것보단 낫긴 하죠. yeah, it's a bit sudden, huh? I guess it's better than a full-on betrayal. 이대로 헤어져도 괜찮은 걸까요? We're going our separate ways, just like that? 저자를 신경 쓸 시간은 없을 것 같군요. There's no time to spare worrying about him. 천원, 3시 방향으로 전력 질주한다. Attention! Full speed, sprint toward the 3 o'clock direction. Go, go, go! 어? 뭔데? 이유는 알려주고 뛰라고 시켜야지. Huh? What? Oi! At least tell us what's going on. 앞을 봐라. 바닥에서부터 벽이 올라오고 있다. Eyes forward. The walls are rising from the floor. That's when the host's cheerful voice began booming from the speakers, excitedly explaining the situation. 이쯤에서 새로운 규칙입니다. Let's keep things interesting with a new rule. 후보자들이 너무 신중하게 움직여서 지루하셨을 관객분들을 위해 지금부터 일정 시간마다 후보자들이 머물 수 있는 공간이 계속 줄어들어갑니다. And this one's for you, dear viewers, who must have been bored out of your minds with how safe the candidates are playing things. Starting now, walls are going to start closing off rooms and corralling our candidates every set interval, shrinking the arena. 혹시라도 줄어든 공간에 들어가지 못하고 바깥에서 벽에 막혔다면 당연히 실격입니다. If you somehow end up in a trapped in a room, if you fail to make it into the shrinking arena, well, that's an elimination, of course. 역시. Of course. 지금 후보자분들이 혼비백산하고 계시는군요. 괜히 무리하다가 벽에 끼어 돌아가시면 청소가 어려워지니 빨리빨리 행동하시는 게 좋겠네요. Looks like it's real chaotic out there. Now let's try to not to push our luck and get yourselves stuck between walls, okay? It'll be one hell of a cleanup job to have to scrape and scrub your bits off the walls. Better get moving. We began sprinting full speed to where the walls were starting to rise from the floor. The host's snidely chipper tone taunting us the whole time. 아이고, 간발의 차로 넘어져서 벽을 넘지 못한 후보자도 있군요. 아이쿠, 새가들이 풀풀이 흩어지는 바람에 혼자 남겨진 후보자도 보입니다. 아이, 동전은 안 흘리게 잘 간수하셔야죠. Looks like some of you didn't make it. You were so close too, and ouch, I spy a candidate who's been separated from her clan into chaos. Whoa, try not to lose your coins into chaos.
내가 여기 떠나기 전에 저놈 면상은 꼭 후려치고 만다. I swear she's gonna get a fist to her face before we leave this place. Man, I really should have done some cardio with you guys. My legs were screaming at me to take a seat and rest, but we simply did not have the time to sit still. We've got no choice but to keep on running. 홍루군. 어린아이의 시선에서 과거의 이곳은 그다지 흥미로운 장소는 아니었을 것 같소만. Honglu, this place must not have offered much diversion for a child. 무료하지는 않았는가? Was it not drab or tedious? 할머니는 환에 있어서 정말 많은 것을 알고 계시는 분이었어요. Grandmother really knew a lot about boluses. 이곳을 쉴 새 없이 진두지휘하면서 연구원분들께 지시를 내리셨죠. Every time I was here, I would always watch her take command of the room, fiercely bringing about a storm of directions and orders of her researchers. 그래서 보고 있기에 무료하진 않았던 것 같아요. So no. 그리고 it wasn't drab or tedious, and 홍루군? 홍루? 떠올려 보니 할머니가 이곳으로 가자는 말씀을 하셨을 때마다 Thinking back on it, whenever grandmother summoned me to visit this place together, 조금은 반가운 마음이 들었던 것 같네요. I think I felt a bit of happiness. 왜요? Why? 그건 That's when Otis suddenly came to a stop, raised her fist, and motioned in a way that caught everyone's attention. She'd been walking ahead in the vanguard. 다들 멈춰봐. 앞에 뭐가 있나 본데? Stop. Stop. She saw something up ahead. 한 명인 것 같다. Figure up ahead. Solo. 세가에서 떨어져 나간 후보자면 좋겠군. 혼자라면 손쉽게 동전을 얻어낼 수 있을 테니. Hopefully she's a candidate who's been separated from her clan. It should be easy coins for us if that's the case. Otis muttered a bit, with a bit of anticipation. It really seemed like she was in her element here. 괜찮아요, 오티스 씨. Don't worry, Otis. 저와 안면이 있는 분이시네요. I am acquainted with her. However, contrary to Otis's wishes, she was not one of the candidates. 설씨가의 호위를 한다는 자였던가. She's a bodyguard of the Zhu family candidate. 대호, 왜 혼자 이곳에 남겨져 있어? Why are you here all alone, Dayu? 신기하네. 방금까지 네 생각을 잠깐 하고 있었거든. How funny. I was just thinking about you. 오라버니? You. For the briefest moment, Dayu's eyes looked at Honglu with disbelief before hardening into a stern expression. 제가 그대들의 경기를 산 모양이군요. 실례했습니다. I must have alarmed you all. Apologies. 벽이 갑자기 나타나서 아니, 제 부주의로 인해 세가와 떨어지게 되었습니다. The walls came out of nowhere. Excuse me. My inattentiveness has separated me from the rest of the clan. 그럼 세가 사람들이나 따르던 후보자가 어디 있는지도 모르는 건가요? So, you have no idea where the rest of your clan or your candidate is? 예. No. 하지만 여기에 있다가 다른 후보자들을 마주치기라도 하면 But if a different candidate finds you here alone, 비록 세가의 일원에 불과하더라도 제거하려 하겠죠. 그 편이 앞날을 위해 이로울 테니. they will attempt to eliminate me, though I am but a follower, because it would be beneficial for them to do so. 대호, 그럼 이곳에서 계속 네가 따르는 자를 기다리려고 한 거니? Then, have you been waiting here all along? Waiting for the one you follow to return? 네. Yes. 저도 모르게 믿고 싶었나 봅니다. 잃어버린 자리에서 가만히 기다리고 있으면 언젠가는 되돌아올 거라고. I suppose I did, in the belief that if I simply waited in the same place we became separated, they would eventually come back for me. 그럴 리 없지. 공간은 점점 줄어들고 있고 고작 한 명을 찾기 위해 위험을 무릅쓰고 다시 돌아오진 않을 테니. A foolish belief. The arena is constantly shrinking. They wouldn't take the risk of coming back here just to pick up a straggler. 그렇군요. 맞는 말씀입니다. Of course, they wouldn't. The air between us had become palpably awkward with impressive rapidity. 오라버니는
다른 후보자보다 조금 더 유리할 수도 있었겠군요. I suppose it could be said that you have certain advantage over the other candidates here. 이 장소가 누구보다 익숙할 테니까요. 그렇지 않습니까? You're more familiar with this place than anyone else, are you not? 예전에도 지금처럼 끝까지 아무것도 말해주지 않으셨죠. Silence again, just like then, just like when you refused to tell me anything to the end. 공멸일 이후 오라버니를 모셔야 했던 그 긴 세월 동안에도 In all those years I was in your service after the complete annihilation of the Kong family. 오라버니 여기로 와. Bayou, big bro Bayou, here. 아휴, 오늘도 왜 이렇게 울상이야? 오늘은 오라버니가 좋아하는 놀이를 하기로 했잖아. What happened now? You're looking so glum again. We're still gonna play the game you like today, right? 아니면 오라버니한테 또 못되게 구는 사람들이 있어? 내가 어제 선생님께 새로운 무술을 배웠는데 그걸로. Oh, don't tell me. Are those meanies back at it again? I'll kick their butts with this new move I learned yesterday. 아니야, 괜찮아, 대호. No, it's okay. Don't worry, Dayu. 다들 나한테 왜 그런 말을 하는지는 아직도 모르겠지만 I still don't understand why they say those things to me, but 그래도 언젠가는 사이가 좋아질 수도 있을 거야. I still think I could be their friend one day. 보옥도련님, 혹시 가무님이 어디 계신지 아시나요? Young Master Bayou, do you know the whereabouts of the venerable Jiamu? 실험실에 조금 더 있다가 오신다고 했어요. She said she'll be at the lab for a little bit. 어쩌지? 가무님께 드릴 말씀이 있는데 조금 급한 거라. Oh no, that's not good. I have something to tell her. It's actually very urgent. 이 몸을 지속시킬 환이 더 필요한데 가무님이 계속 답이 없으셔서 아무래도 직접 찾아뵙고 말을. I need more of those boluses to maintain this body. But she just wouldn't return my attempts to reach her, so I thought I would pay her a visit myself and... 괜찮으세요? Are you okay? Yes, she's okay. She's not split in half or anything. 오라버니, 내 뒤에 숨어. Big bro, hide behind me. 이 사람 홍원의 사람이 아니야. He's not from Hongyan. 자신의 복제 몸을 폐기하지 않은 지 일주일이 넘어갔구나. I see. She must not have discarded her clone for over a week. 어리석기는. 뇌까지 복제한 몸은 반드시 일주일 안에 하나만 남도록 폐기해야 한다고 당부를 거듭했거늘. Foolish girl. I warned her time and time again that either the clone with its cloned brain or the original must be discarded within the week of production. 어떤 병도 없는 몸과 깨끗한 정신으로 사는 것을 기어코 멈추지 못하였구나. It seems that she could not bear to relinquish this body of hers, unburdened by elements of both body and mind. 할머니, 이분은 어떡해요? Grandma, is there anything we can do for her? 머리는 금기를 어긴 자를 절대로 살려두지 않아. The head will not suffer those who have broken their taboos to live. 그들이 무서운 이유는 모든 것을 지켜보고 언제 어디서든 나타나기 때문이란다. This is the omnipresent terror they cast over us. They are always watching, always primed to appear no matter where you are. 밥을 먹다가도 잠에 든 순간에도 혼인을 치르는 중에도 Even as you eat, even as you slumber, even as you are wed. 금기를 어겼다면 그들은 맥락을 신경 쓰지 않고 찾아와 형을 집행하지. 마치 그러한 자연 현상이 있는 것처럼 말이야. The circumstances matter not. The context is meaningless. If a taboo is broken, they will be there to carry out the sentence, almost as if they are the executioners of the natural law. 이만 가자꾸나, 오가. Let us leave here, Bayou. 오라버니, 함부로 만지지 마. Be careful. Don't touch her. 이미 숨을 쉬지 않는 것 같아. I think she's gone, not breathing. 그래도 이렇게 눈을 떼고 있는데. But look, her eyes are still open. 눈은 감았으면 좋겠어.
마지막까지 아무도 남지 않은 이 장소만 바라보는 건 I 슬프잖아. want to help her close her eyes. It's too cruel and sad for her to be all alone. Even in her final moments, looking at this lonely place. 오라버니, Bayou. 이곳에 내일도 오고 모레도 와. Then come here again tomorrow, then again the day after. 어차피 할머니가 매일 나를 데려올 거야. Grandma brings me here every day anyway. 굳이 바라지 않아도 그렇게 될 텐데. 왜 그런 말을 하는 거야, 대호? It's going to happen whether I want it to or not. Why would you say such a thing, Dayu? 왜냐하면 오라버니를 보고 있으면 꼭 Because whenever I see you, I see... 금방이라도 세상을 떠나버릴 것 같은 표정이란 말이야. I see the face of someone who's just about ready to leave this world forever. 알았지? 나 혼자 이곳에 남겨두면 안 되는 거야? Okay? Promise me you won't leave me alone in here. 나도 이곳이 무섭고 막막해. 그래도 오라버니와 윷놀이를 할 생각을 하면 그래도 I'm just as scared of this place as you are. It feels too big, too vast, but just by thinking about playing with you, flying kites with you, 조금은 괜찮아질 수 있단 말이야. it all makes me feel a little bit better. 제적일이구나. The restructuring day has begun, it seems. 제적일의 날은 싫어요. 종소리도 듣기 싫고요. I hate these restructuring days. I hate the sound of those bells. 보가, 우리는 제적일과는 무관하단다. 대관원에서는 방이 넓어지면 넓어질 뿐 저들처럼 좁아질 일은 없어. Rest easy, little Bayou. For these restructuring days will not touch us. Dangyeon only expands and never shrinks as the homes of the poor do. 할머니, Grandma, 언젠간 대관원이 바뀔 수도 있을까요? do you think Dangyeon can change? 무슨 연유로 그런 이야기를 하는 것이냐? What has prompted this question? 왜냐하면 저는 Because I 대관원이 want Dangyeon to... 괜찮아요? Are you okay? 잠깐 멈춰주세요. Stop the palanquin. 이 사람을 붙잡아주세요. 이러다가 떨어지겠어요. Please help me pull him up. He's gonna fall. 예? What? I'm sorry. 저자는 이미 글렀습니다, 도련님. Young master, it's too late for him. 저희가 도와드린다고 해도 소용이... Helping him now won't do any. 저렇게 고통스러워하고 있는데 어떻게 지나쳐요? How can I just turn a blind eye and pass him like nothing's happened? He's right there, in pain. 도와주세요. 제발요. Please help me pull him up, please. 보가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. Young little Bayou, you cannot save them, let alone everyone. 그럴 땐 어설프게 구하지 않는 편이 이롭지. And if you cannot save everyone, it is wiser to not try at all. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도 I know I can't save everyone, but 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도 at least this one person who is about to fall, please. 지난 제적일 때도 너는 이곳을 곧바로 지나치지 못하더구나. You struggled to move past this during the last restructuring day as well. 그리해서 네 행동으로 목숨을 구한 이가 있었느냐? So, has your struggle managed to save even a single life? 아니요. No. 그래도요, 할머니. 그래도요. Still, Grandma, still. 그러거라. Try it then. 깨닫는 편이 이를수록 좋을 테니. It would be much better for you to learn this lesson early. 왜 그러니 보호가? What is it, little Bayou? 잘못 봤나 봐요. 눈이 마주친 것 같았는데. I must have been mistaken. I thought I saw someone watching me. Once the memory faded, Lin Dayu stumbled before leaning on a wall. 뭐예요?
어째서 다시 보고 싶지 않았던 옛날 장면들이. What was that? Visions of the memories I never wished to see again. Wait, she saw that too? 방금 우리가 본 걸 너도 본 거야? Did you just see that too? 당신들 무슨 What kind of... 단테, 좀 전에 이야기했던 능력의 확장에 이런 것도 포함되었을지도 모르겠군요. Dante, perhaps this is another feature of the previously discussed expansion of your abilities. So, does that mean I can show our sinners past to non-sinners too? And it's totally out of my control? 가능성을 완전히 부정할 수는 없지만 그렇게 완전한 무작위로 작동하지는 않을 테죠. 조건이 있을 겁니다. That possibly cannot be entirely dismissed, but it is unlikely that your abilities activate with no discernible pattern. There must be a condition that must be first met. 기준이 뭘까요? I wonder what it... 아까 왕자우라는 분은 아무 반응도 없었는데. I wonder what it might be. Wang Xiao from earlier seemed unaffected by it. 해볼 수 있는 추측은 감정의 고조와의 연관성. 수감자들에게 발현되던 능력도 평온한 상태에서 이루어지진 않았다고 보입니다. A possible connection can be drawn to the rising level of one's emotions. The visions, even when they activated for the sinners, were brought on by certain emotional triggers. 그렇다면 수감자의 감정이 고조되는데 영향을 끼칠 정도로 강렬한 기억. 그 안의 인물이라면 공명 반응을 이끌어낼 수 있을 테죠. In such a case, an individual who is part of a powerful memory that causes the sinner's emotional state to drastically spike could trigger the resonance effect. 황루? 대호. 네. 네가 그리 말했는데도 결국 너를 대관원에 혼자 남겨두게 되었네. I ended up leaving you all alone in Dongyeon, in spite of your pleading. 그러니까 너의 원망은 정당해. So your resentment is justified. 제가 듣고 싶은 건 그런 말이 아닌 거 아시지 않습니까, 오라버니? You know that's not what I wanted to hear. 그날 이곳에서 무슨 일이 있었는지 조금도 이야기하지 않고 그저 웃기만 하셨죠. Nothing. You refused to tell me anything about what happened here on that day. Your only response is smile. 지금처럼요. And I see that hasn't changed. Onglu's only solace in those unwilling visits to the laboratory was that he got to spend time with Lin Dayu. 그날 이후 대부분의 시간을 대관원에만 틀어박혀서 바깥에 나오지도 않고. After that day, you wasted your days away, locking yourself within the bounds of Dongyeon, never leaving its premises even once. 제 물음은 핑계 좋은 웃음만 지으면서 얼버무리고. And when I inquired, you'd only make a sorry smile, not giving me an answer all the same. 그러다가 돌연히 대관원을 떠난다 하셨죠. Until one day, completely out of the blue, you said you'd be leaving Dongyeon. 공멸일의 사건으로 소중한 사람들을 잃은 건 오라버니뿐만이 아니었는데. You weren't the only one who lost those who were important to them in the annihilation of the Kong family. 아니, 애초에 오라버니가 In fact, 진정으로 소중히 여기는 사람이 있기는 하셨나요? did you ever truly care about anyone to begin with? There was a silence. Her questions were sharp and thorn, but Honglu made no attempts at making excuses or denying her accusations. 맞아, 대호. 나보다는 네가 겪은 아픔이 훨씬 더 클 거야. 헤아릴 수 없을 만큼. You're right, Dayu. You must have suffered so much worse than I have. So much that I can't even begin to imagine it. 하지만 설사 네가 모든 걸 알게 된다고 한들 그 지식이 네 아픔에 무엇을 해줄 수 있을까? But even if you were to learn of everything that happened, what will that knowledge do to heal your pain? 괴로움도 즐거움도 전부 찰나에 불과한 거야. 그저 흘러갈 뿐이었으니 흘러간 걸 잡으려 해도 잡을 수 없어 마음만 괴로워질 뿐이겠지. All this suffering, all this joy, they're just moments, bound to be lost in time. Trying to catch what is destined to slip away will only bring pain to your heart. Nothing more. 알고 있어요. I know. 하지만 제가 무엇보다 견딜 수 없었던 건
무엇이 오라버니를... But what I really couldn't bear was it's just what happened to you that... 죄송합니다. 다소 감정이 격해졌군요. Apologies, I must have lost myself for a moment. 주인도 아닌 다른 후보자에게 이런 감정을 드러내는 건 옳지 않은 일이었습니다. 무례를 용서하세요, 오라버니. It was improper of me to show such emotion to a candidate who's not my master, even a relative. Please excuse my impudence. 그 중요한 이야기 중에 미안한데 슬슬 자리를 옮겨야 할 것 같지 않아? So, I'm really sorry about having to bring this up in the middle of a serious discussion, but don't you think we should probably get 꽤 moving? 많은 시간이 지체되었습니다. 머지않아 이곳에도 벽이 올라올 테죠. Enough time has passed. The walls will begin invading this space soon. 대옥, Dude, 네가 괜찮다면 우리랑 같이 움직이겠어? how about you come with us? Only if you'd like to, of course. 보차 노이를 만날 때까지만이라도. At least until we run into Big Sis Bao Chai again. 그건 연민을 적선하시는 건가요? 오라버니. Tossing me a pinch of pity. 아니, 혼자서 이곳은 위험하니까. No, because this place is too dangerous to be alone. 오라버니와 함께 다닌다면 아까와 같은 기이한 환영을 다시 볼 수 있는 건가요? If I travel with you... 글쎄. 그건 내가 아니라 관리자님의 힘이라서. If I travel with you, will I see more of those bizarre visions? Well, I don't know. That was the manager's power, not mine. 네가 계속 보는 걸 권하고 싶진 않지만 말리진 않을 거야. I'd like to recommend against going through more of those visions, but I won't stop you. 그럼 실례하겠습니다. Then please excuse my intrusion. 동행에 폐가 되진 않도록 노력하겠습니다. I will try my utmost to not be a burden to you. I'll be right back. I'm back. 시험해볼 기회구려. 옆에 좀 수상쩍은 문이 보이는데 들어가 보는 편이 좋으려나요? There's a suspicious looking door to the side. Shall we check out what's inside? Yeah. What should we do? 네가 결정하던가. 반장이라면서. Your choice, self-appointed class president. Heathcliff replied nonchalantly. 뭐 그럼 Well, alright. 들어가 보죠. Let's head right in then. 그래,
되게 자연스러웠어, 이스. 이대로 그냥 아무 일도 없다는 듯이 돌아서서 가는 거야. Yeah, smooth moves, Ishi. Let's just pretend none of that happened. Turn around and keep walking. 어떻게 된 거냐? What happened? 아니, 저는 이럴 줄 몰랐죠. I just didn't expect that, you know? So, does that mean we can just move on like nothing happened, or is it a case of no backsies? That's when the host's voice, after a long silence, suddenly began buzzing again. 이런! 한 후보자와 그 세가가 수수께끼의 방문을 열었지만 속전속결로 닫아버리는군요. 민망할까봐 실명은 언급하지 않겠으나 제거의 기회를 드리겠습니다. My oh my, a certain candidate and his clan elected to bravely open a mysterious door, only to immediately slam it shut in fear. Right, so I won't name names on account of being rather embarrassing display of spinelessness, but hey, I'll give you guys a second chance to rectify that. 관리자나리! 이럴 시간이 없지 않은가? 이대로 있다간 사람들에게 민첩한 겁쟁이로 보이고 말 거라네! Manager Esquire, we must open the door once again. Post haste, an agile craven we shall be made, should we not act swiftly. Don Quixote ran out to the door and began bouncing up and down with genuine panic. We did see something pretty ugly looking in there, but it wasn't an abnormality or a distortion. I don't feel anything like it around here either. 그건 더 문을 열기 싫어지는 발언인데. 조롱하는 Whoops, 말밖에 안 하는 again. 것처럼 들려도 사회자가 하는 말에는 항상 정보가 있었어요. I don't know. That almost makes it worse. It might seem like the host is there just to make some goofy commentary on us, but everything she said so far has had at least one grain of truth to it. 들어가죠. 무엇인지 왜 여기에 저런 게 있는지는 직접 맞닥뜨려야 알 수 있을 테니까. Let's check what's inside. We don't know what's waiting for us in there unless we actually face it. Ishmael, now motivated to make up for her earlier blunder, confidently opened the door. 저것의 목에 우리가 받은 것과 동일한 모양의 동전이 걸려 있다. The same type of coin we have received at the beginning of the game is hanging from the entity's neck. Another demonstration of Mersault's impeccable observation skills. 정말이네요. 왜 목에 동전이? Huh, you're right. Why is it wearing a coin? 그렇다면 정황상 저 괴물을 잡으면 저 동전을 얻을 수 있다는 거겠지? Well, given the circumstance, we could probably gain that coin by kicking this monster to the curb, right? We... 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. We desire only to repent, an eternal repentance. We desire only to repent, an eternal repentance. The thing endlessly repeats an unknowable mantra. It sounded at once desperate and hopeless. 확실히 이형의 존재들은 아니네요. They're certainly not abnormal beings. 네, 방금까지 단테 씨가 말한 거잖아요. Yeah, that's what Dante just said. Honglu began as though he recognized them. 저분들은 사람이에요. They're people. 홍원의 죄인들이죠. Hongyun's condemned. The condemned howled madly as they charged us. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 또 무식하게 돌격하실 거라면 전 빠지겠습니다. 갑니다. 승부처다. 방금 움찔했음. 저기가 약점인 것 같음. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 나라도 그렇게 했어야지. 숨통 끊기. 이만하면 훌륭하군. 약점을 잘 노리셨습니다. 이제 해결사의 전투법도 익숙해지셨네요.
참이 기회인 것 같소. 저대로 돌려보낼 생각은 아니시죠? 확실히 처리해야 합니다. 헤어내리. 아직 죽지 마라. 전투 감각 하나는 전적을 배워도 훌륭하긴 하고 완전 과감한 판단이었어요. 도통 알아들을 수 없는 말이니까. 그래도 완전 좋은 예사롭지가 않은데? 판단이었던 건 사실이네요. 아주 작사를 내놨어. With a simultaneous click, the coins hanging from the condemned necks clattered to the ground. 지금쯤이면 많은 후보자가 알아차렸겠지만 As many candidates must have realized by now, 동전은 대전장을 돌아다니면서 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. this game provides its contestants many, many ways to obtain those precious 그 coins. 방법은 방에 마련된 전투일 수도 있고, 마침 또 한 후보자가 동전을 획득했군요. You could gain them by completing battles in some special rooms, or another candidate has obtained some coins. Despite the host's energetic voice, we couldn't help but be disturbed by what Hong Lu said. 홍원의 죄인이라니 그게 무슨 소리였는가, 홍루군. The condemned of Hong Yon. What is the implication of that particular choice of denomination, Hong Lu? 예전에 어르신들께서 제게 들려주신 여러 가지 옛날 이야기들이 있었어요. Years ago, the elders told me of many, many old fables and legends. 그리하여 얼굴 위로는 달개 볕이 붙고 다리 아래로는 염소의 굽이 움직이고 팔에는 고목이 자라게 되었으니 대관원은 영원 무궁에 한 걸음 더 가까워진 것이다. Then a rooster's crest is grafted over the visage. A goat's hooves may move beneath the legs, and an elm tree's branches extends from the arms. Thus, closer Dongyeon grows to boundless eternity. 환에 대한 실험을 말하는 것이요? Experiments regarding the expansions of the bolus technology, is it? 직접 본 적은 없지만 대관원의 지하 어딘가에는 은밀하고 귀중한 환을 위한 실험실이 존재한다고 들은 적이 있어요. I haven't seen it myself, but I once heard that there is a laboratory beneath even the basement of Dongyeon, built to research secretive and valuable boluses. 그 실험을 죄인들을 상대로 벌였던 거군. And they experimented on those prisoners. 적지 않은 날개에서 심심치 않게 벌이는 일이긴 하지. It's not exactly a unique practice among wings. 모든 화는 티끌만한 욕심에서부터 시작되는 것 같습니다. I believe that the smallest speck of greed lies at the origin of all misfortune. 분명 홍원이 원하였던 불로장생도 처음에는 이런 모습을 바라고 시작한 게 아닐 겁니다. I do not believe that the definition of immortality that Hong Yan originally sought is the same as the one they seek now. 도오라버니, 왜 이렇게 늦었어? What took you so long, big bro Bio? 미안. 오늘은 가모님의 실험이 늦게 끝났어. Sorry, G Moo's experiments went on for longer than planned. 좋겠다. 나도 저기 안에서 하는 실험 보고 싶어. That's so cool. I want to see what they do in there too. 왜 흉만 들어가? 내가 가도 잘 배울 수 있는데. No fair. Why are you the only one who gets to go in there, bro? I'm a fast learner too. 난 배우러 가는 게 아니야. I'm not going in there to learn anything. 그럼? Then how come? 모르겠어. 그냥 I don't know. 그냥 보는 거야. I'm just there to watch. 이상하다. 형은 우리랑 다르게 노력 안 해도 걱정 없이 살 수 있을 텐데. That's weird. It's not like you have to work for anything like we do to have a nice life, bro. 가문의 오기라서 그런가? Maybe it's because you're the precious jade of our family? 야, 가환. 너 그런 말 쓰는 건 안 좋다고 말했지? 내가 어제 무슨 수련을 했는지 보여줘? Hey, Jia Huan, I told you not to say stuff like that, didn't I? Want to see the new moves I learned yesterday? 미안해. 다음부터는 안 그럴게. Sorry, I won't do that again. 아무튼 오늘은 공놀이를 하자. Anyways, today we're going to play a ball game. 공을 서로 차서 땅에 떨어뜨리지 않는 사람이 이기는 거야. Here's how it works. We're going to start by kicking this ball at each other, and the one who lasts the longest without dropping the ball wins. 그런 놀이를
왜 해? What's the point of playing a game like that? 재밌잖아. Because it's fun, duh. 나는 환 만들기 놀이하고 싶은데. I wanna play a bolus making game. 모래들이랑 자갈이랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 최고의 환을 만드는 사람이 승리. Gather a bunch of sand and pebbles and leaves and and seed to make a bolus. And the best bolus wins. 안 돼. No can do. 모름지기 임씨와 가시가의 아이들이라면 포부 있게 놀아야지. Remember, I'm from the Lin family, and you guys are from the Jia family. Children of those noble families shouldn't play a nerdy game like that. 형도 낄래? Big bro, wanna come play with us? 화나, 안타깝지만 나는 그 엄숙한 경기에 깰 처지가 못 되는구나. Oh, little Juan, I'm sorry. As much as I would like to join you in that very serious game of yours, I don't think she'll let me play. 내가 가면 규칙 위반이라고 대우기가 한 소리 할 거 아니냐? Dai's going to give both you and me an earful about the rules if you drag me into the game. Isn't that right? 가환, 너 일부러 빠지려고 그러는 거지? Ji-Huan, you're trying to pull out of the game, aren't you? 알았어. 공놀이가 끝난 다음에는 환 만들기 놀이를 하자. Fine. Let's play that bolus making game once we're done with the ball game. 그리고 내일은 보호 오라버니가 좋아하는 놀이를 하는 거야. And tomorrow we'll play whatever Big Bro Bai's favorite game is. How's that for a plan? 나는 다 좋은데. I'm good with anything, really. 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 생각해와. 알았지? But what do you want? Here's some homework for you. When we meet tomorrow, you better have come up with something you like, okay? 조급함일 줄은 내 알고 있어만. I understand that I might be letting the impatience get the better of me, but... 지난번에 언질한 그 13번째 흑수에 대한 계획은 정말 자신이 있는 것이오? How certain are you about the plan regarding the 13th branch of the Haishou path? 언제 내가 실패한 것을 본 적이 있는가? Have I ever let you down? 가문의 힘은 흑수에서 비롯되는 것. 하지만 흑수는 예로부터 12무리만 존재하여 그 수가 제한적이기에 좀처럼 가문 간의 균형이 깨지기 힘들지. Ultimately, a family's power comes from the Haishou they wield. Yet, ever since the olden days, there have been but 12 branches of them, which is what maintains this stalemate between the great families. 흑수들은 분명 대관원의 그림자이자 탁월한 손발이지만 무결하지는 않다는 것쯤은 자네도 알지 않는가? Yes. 순간적으로 폭발하는 힘 뒤에는 그만큼 막대한 육체적 대가가 따라오니까. The Haishou are the shadow of Dangyuan. It's the most dangerous and capable limbs, yet they have their failings. An immense physical cost follows their explosive strength. 설령 흑수를 잠시 소유한다고 해도 그 수를 늘리기는 어렵지. 흑수의 수는 각 흑수의 선인들이 엄격하게 관리하고 있으니. Even if you wield a Haishou pack, it is difficult to expand their numbers, as their population is strictly controlled by the Haishou Jiren of each branch. 그래, 아무도 새로운 흑수의 탄생을 시도조차 하지 못했던 이유는 흑수 선인들이 그 흑수 환의 조제법을 숨기고 있기 때문이지 않나? Indeed, no one could even attempt to create a new branch, for the Haishou Jiren have concealed their unique bolus recipes. 하지만 내게는 환에 대한 방대한 지식과 선인들이 물려주신 해안이 있지. Yeah, 뭔가의 조력만 있으면 충분히 도전해볼 수 있는 영역이라는 뜻이야. Yet I am wise in the ways of bolus making, and armed with the Junren's insight. With help from the Kong family, this is certainly a viable endeavor. 공간은 환을 접목한 생명공학으로 도시 전역에 위세를 떨쳤지만 지금은 어떠한가? The Kong family once led the forefront of the city's medical sciences with your bioengineering achievements. Yet now,
You must know that your family's place in the city is quite precarious. 더 나은 치료와 개조가 가능한 특이점들이 여기저기서 발견되고 연구되며 응용 끝에 상용화 단계로 나아가는 실정이지. There have been developments for easier treatments, better modifications, superior singularities are rising from all corners of the city. At first, they were only subjects of study and research. But through various applications, many of them are now entering the stages of mass commercialization. 이대로라면 H사는 도태될 테고 언제 날개 전쟁의 피식자로 노려질지 모른다. H-Corp will fall by the wayside if the current trend continues, and one day it may even decline so far as they fall prey to a war of the wings. 홍어는 대대로 품고 있는 비밀이 많고 일부 지역은 유족과도 이어져 있어 각지 날개들이 호시탐탐 노리는 보물 상자와 같은 곳. Hongyan hides many valuable secrets as they are often passed down from generation to generation. Certain areas within the territory even lead us into the ruins as well. Many wings even consider us a treasure chest to be cracked open. 이런 상황에서 흑수 양산에 성공하여 무력으로 전권을 쥘 수 있다면 도시의 그 누가 감히 공가와 홍원을 넘보겠는가? For the city to fear Hongyan, to fear the Kong family, you must wield absolute power. A power that, perhaps, a new branch of Haisho with mass production capabilities could provide. 아내에게는 비밀로 해줄 수 있겠소? Would you keep this secret from my wife? 이 실험이 성공하게 된다면 깜짝 놀래켜주고 싶네. I would like for this experiment success to be a happy surprise for her. 실은 몇 달 전에 의원으로부터 회임을 했다는 소식을 들었는데 In truth, we received news from the doctors that we have managed to conceive a child. 아이가 태어날 때 맞춰서 이런 불가능할 것만 같았던 영역에 한 걸음 다가갔다는 걸 보여준다면 Thus, if we were to coincide that event with our discovery of this new, auspicious path toward what was once considered an impossibility, 대관원뿐만 아니라 홍원의 모든 이들에게 기뻐할 만한 소식이 아니겠는가? would it not be a happy cause for all of Dongguan, no, Hongyan, to rejoice? 우리 공가에서 지원할 수 있는 것이 있다면 무엇이든 해드리겠네. If you require any assistance, materials or people, simply say the word, and us Kong family shall provide. 그러니까 이건 나와 당신 간의 비밀로 한동안 남겨두는 게 어떻겠소? So, shall we let this be a secret between you and me? 유념하지. 새로운 생명의 축하를 위해 특별한 환도 준비해야겠군. Duly noted. I will prepare a special bolus to celebrate the birth of a new life. 오늘은 이만 돌아가자꾸나 보가. This seems to be a good time to return home for the day, little Bayou. 할머니, 왜 그리 기분이 좋아 보이시나요? Grandma, why do you look so happy today? 우둔한 태여가 공들여 준비한 미끼를 잘 물어서 그렇단다. The doltish fish has snagged the bait I have been preparing for a long time. 못 본 척하기에는 내 제안이 지나치게 탐이 나는 것이었겠지. My offer must have been far too tantalizing for them to simply let it pass. 제 아무리 인자함으로 꾸미고 있다 한들 공시가의 오만 방자함은 가문의 내력으로 남아있는 게 틀림없는 것이지. The Kong family's pretentious overconfidence remains the marker of their bloodline. They have done not well hiding it underneath the veil of generosity, but one's nature cannot be overcome. 자, 걸음을 바삐 하자꾸나. Now, let us hurry. 선인들께서 기다리시겠어. The revered Jinren awaits us. Lin Dai had peered into the memory as well with the rest of us. The ball game. She fell into a brief contemplative silence as she seemed to recall a long-forgotten memory. 그날은 I remember you 오라버니가 이겼지요. won that game. 몸을 쓰는 놀이에서 처음으로 오라버니에게 졌던 날이라 기억이 납니다. I remember it because it was the first time you ever beat me in a game of physicality. 모래가 몸에 잔뜩 묻고 I remember being covered head to toe in sand. 가만히 손바닥에 난 색채기가 따갑다고 울상을 짓고 I remember Jie Huan whining about that little scratch on his hand. 그랬었구나. So we did. Honglu muttered as though he was talking about something that happened an eternity ago.
Daiyu shook her head, shaking herself in the reminiscence. 13번째 흑수. 그것이 무엇이죠? 역시 금기와 관련된 건가요? The 13th Haisho branch, was it? What is it? This has to do with the taboo, doesn't it? 대옥, 아주 옛날에도 그랬었지만 Daiyu, much time has passed since then, but 네가 어떤 것을 물어도 또 내가 어떤 것을 대답해도 그게 네가 원하는 답은 아닐 거야. no matter what question you ask me, no matter what reply I give, it will not be the answer you want. 그것은 오라버니의 판단일 뿐. That is not up for you to decide. 원하는 결과가 기다리지 않을 텐데 무얼 위해 얻고자 하는 거니? You will never find what you seek, so why even try to gain it? And for what? 나는 그 물음에 의미가 없다고 대답했단다. 그러니 지켜만 볼 뿐이고. That is why I always reply to your questions that your questions were such meaningless inquiries. This is what I do, no more than observe. Honglu, are you okay with seeing all these memories? Honglu tilted his head to the side, curiously as though he couldn't understand why I'd ask such a question. 좋고 나쁨보다는 생경한 느낌이네요. 잊으려 했던 기억도 아니었고 그렇다고 해서 다시 떠올리고 싶은 기억도 아니었거든요. I don't think it's a matter of whether I am okay with it or not. It just feels unfamiliar. It wasn't a memory I wanted to forget, nor was it a memory I wanted to recall, anyway. 그 당시 제가 받아들였던 감정이나 기분은 전부 멀어져서 The emotions I felt then feel so distant from me now. 지금은 마치 위에서 내려다보고 있는 느낌이에요. I feel like I'm looking down at them from somewhere so high up. 그래서 괜찮냐는 것에는 무엇라 답해야 할지 모르겠네요. So I don't know what to say to a question like, "Are you okay?" 저에게는 더 이상 변할 게 없으니까요. Because I have nothing more to change. 홍루군의 기억으로 미루어 보아. It may be gathered that from Honglu's memories. 가모라는 자가 13번째 흑수에 관한 실험을 먼저 제안한 모양새구려. It was Jiamu who first made the suggestion of researching the 13th Haisho branch. 하지만 공씨 가문도 실험을 원했던 모양으로 보인다. However, it also appeared that the desire was mutually shared by the Kong family as well. 문패에 적혀있던 것처럼 탐욕에 미쳐있다는 생각은 들지 않네요. 욕심을 부렸다는 건 부정할 수 없어 보였지만. Yeah, but it didn't certainly seem like they were driven mad with greed like the plaque suggested. They certainly had ambition, I won't deny that, but still. 맞아요. 느낌뿐이지만 그분들은 홍원을 진심으로 아끼는 것처럼 보였어요. Right? I know I only have this vague feeling to go on, but it seemed that they really wished the best for Hongyeon. 이곳에 30년이 채 안 되는 해를 살면서 느꼈던 것은 Well, I've come to realize in my almost 30 years of life, and here is 인품과 성정이 너그러운 지도자를 만나는 건 쉽지 않은 일이라는 것이었습니다. that it is exceedingly rare to find a leader who is both generous in both character and temper. 대부분의 사람은 타인에게 기회를 주려 하지 않고 눈앞에 가진 것을 더욱 움켜쥘 뿐이었지요. Most refuse to give anyone who other than themselves a chance. Everyone's so blinded to everything but their immediate profit and interests. 하지만 제가 기억하는 공가의 사람들은 적어도 기회를 주시려는 분들이셨습니다. But the people of the Kong family, at least the ones I remember, sought to give others a chance at the very 입지 least. 하나 없던 저희 임씨가 그나마 호위 가문의 자리까지 올라올 수 있었던 것도 출신이 아닌 실력만으로 호위를 선발한 덕분이었으니까요. It was only by their support that our Lin family, formerly so insignificant, could become a family of guards because they prioritized selection by merit, not by the nobility of their births. 하지만 공가가 멸문한 뒤로는 그 견고한 4대 가문 외에는 그나마 있던 기회조차 모두 박탈당했죠. But once the Kong family was eradicated, every family other than the Four Pillars lost any means of upward mobility. 그래서 그분들이 욕심에 눈이 멀어 모든 것이 끝났다는 말을 들었을 때 So when I heard that they were simply gone, all because they were blinded by greed, it felt as though 아직 어린 시절이었음에도
그때 느꼈던 감정은 선명하게 남아 있습니다. I was just a child then, but I vividly remember that crushing feeling. 참담함. It was devastation. 이제는 내가 돌아갈 곳이 더 이상 남아 있지 않았으니까요. Because I no longer had any place to return to. 그쪽도 어지간히 고생했네. Huh. 고생했어. Man, you've been dealt a heavy hand, huh? Must have been hard out there. Regardless of these revelations, however, the family hierarch war was still ongoing. So with Gregor's succinct words of consolation, we moved on from the area, away from the rising walls. Which way? I think I'll go to the next checkpoint before I 어떤 get 조직 on. 놈들인지 면면 좀 받을까? Also, is it me or is this Canto very yappy 저는 compared 최고의 to the 성능을 내는 others? AI지만 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다. It's not a bad thing, 공감의 but 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 일단 먼지를 털어내야 하거든요. 목을 콱 물어버리자고. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이런 일 얼마나 좋습니까? 사식 먹칠 강력한 공격은 단순히 적을 제거하는 이점만 있는 것이 아니죠. 이제 저들은 자신도 그렇게 될 거라는 불안에 휩싸일 테니. 불가 위야 막아내지 못하리. 결투는 무서운 결투였다. 적에게 치명상을 입혔군요. 서운해. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 지긋지긋한 전투가 드디어 하나 끝났네요. 딱 숨통 끊기. 전투 감각 하나만큼은 수감자 확실히 훌륭하군. 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. You must be Jiabayu and his clan, right? I got separated from my faction when the walls suddenly burst from the ground. Some are still with me, but I don't think I'll get very far like this. Can you help me find where the rest of my faction is? Hey, if you help me out today, I'll look for you when I become the family hierarch. Come on, man, help me out. This guy is pretty annoying, but we don't have any reason to pick a fight with him. When we don't know how many fights we've got ahead of us, it's not like he's being aggressive. Instead of starting a fight, I hand him a used entry card. We also picked up something like that, but it turned out to be pretty useless. Here's hoping this one will be better. Well, I guess I'll exchange your card for mine. Toss it or keep it. Up to you. Oh, also I picked up this weird bolus from another candidate. It seemed a bit fishy to me, so I guess I'll let you take care of it. Well, that's all. Hey, I won't go so easy on you next time we meet, so watch yourself. I wanted to read that. Okay. No, at least that's good. A broken invalid entry card. 해오던 대로 방송을 켜겠다. 선물을 잔뜩 만들 수 있을 것 같음. 흑순이
띵박질 신나는 날이요. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리를 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 내 앞을 막을 자는 없어. 깨우치시게. 이 정도로 나와 검을 맞대? 개체에게 일격을 가하는데 성공했습니다. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두의 희생을 기리며 촛불을 드는 것도 이제 나쁘지 않겠죠. There are several talismans glued to the wall. I can feel the wind blowing through the barely visible cracks in the wall. Seems like there's something on the other side. Maybe there's a hidden passageway here? The sinners take a moment to investigate the room, and they'll find a wall with conspicuously arranged talismans in different colors. Oh, these must be the colors that match at the end of the cardinal directions. Looks like we'll have to peel these talismans in the correct order. Should we try peeling the talismans? Let's try peeling the talismans. There's something written on the blue talisman to the west. Looks like they're indicating that this is the first talisman to be removed. When I remove the talisman, the walls begin to shake. Which one should I remove next? I removed the red talisman to the north. The walls are now shaking with greater intensity. Which one should we peel next? I removed the yellow talisman in the center. The walls are now shaking with greater intensity. Which one should I peel next? I removed the white talisman to the east. The walls are shaking like they're about to crumble any minute. There's just one more talisman to peel. The wall crumbles, opening a new path. I find some twinkling coins strewn about the debris. There's a new path on the map. We enter a new room and see a bound prisoner next to the bolus on the table. There we see a candidate standing around as though they've been waiting for someone to arrive. Now we have enough people for this special game to commence. Please direct your attention to the bolus on the table and observe it well. It is a bolus currently in development here at H Corp. It is yet to be commercialized for mass market use. Apparently it can help restore your vitality once taken, but let's see how true that is, shall we? Do you think this is indeed a successful new product, or is it a failure? Now is the time to guess with your bets. Now is the time to place your bets with near coins. Guess, is it a success or failure? The candidate who gets the question right gains all the coins in the pool. Say it's a success. The other candidates bet on failure. How many coins should we wager? Two coins. The prisoner swallows the bolus, but they look to be at peace. We wait a little longer. The flower growing from the condensed grows more vibrant. Well, the candidate who bet on it being a failure must submit their coins. One speaks a hollow lamentation, the other yearns in an empty desire. One is a moon on the water's surface, a reflection, and the other is a blossom's image in a mirror. Flowers have bloomed over the bodies of the prisoners. I don't see any movement. Looks like they're all dead. These flowers possess the augmentative qualities of H Corp. They will most likely provide some advantage in the battles to come. Which flower should we pick? Let's get the red spider lily. We picked the red spider lily. The flower transforms into a small bolus, and the other flowers blossom in the mirror.
Let the prisoners rest in peace, so we move on after paying our respects to the dead. Let's see what's after this anyway. 잘 됐네. 여기는 인기척이 있군요. There's someone here. 하필 지금 다른 후보자를 마주치다니. Damn, had to run into a different candidate now of all times? 왕씨가 청산입니다. She's King Shan of the Wing family. 부상을 입었군. 누구한테 당한 거지? You're hurt? Who did this? 가치우 그자에게서 겨우 도망쳤어. Jiachu. I barely escaped him. 혼자 공멸일에 대해 파헤친다는 소문만 들려오다가 홍원을 떠났다길래 다시 나타나지 않을 거라 생각했는데 왜 이제 와서? Why'd he have to come back, disappearing from Hongyon like that after investigating the annihilation of the Kong family? I thought he'd never return, so why now? 동전도 거의 다 빼앗겼어. He took almost all of my coins. 그자가 모은 동전 많아 보였나? Was he carrying many? 그래. Yeah. 허리춤에 달 자리도 모자라 보일 정도로. To the point where he was running out of space to carry them. 난관이군. That's not good. 가보. Jiabayo. 우리가 이 가주 대전을 위해 얼마나 많은 걸 바치고 이러는데. We've sacrificed so much of ourselves just for this day, just for the family hierarch war. 너는 홍원 밖에서 풍족하게 지냈을 텐데 뭐가 아까워서 대전에 참가한 거야? Meanwhile, you could have continued to live large outside Hongguan. So why? What are you even doing here? What more could you possibly want? 그 동전들 제발 나한테 넘겨주면 안 돼? Please, give me those coins, please. 너는 어차피 가주가 될 생각조차 없잖아. 너 같은 게 가주가 되어서 뭘 한다고? Come on, you don't even care about becoming the hierarch. It's not like someone like you do anything with all that power. 맞는 말씀이긴 하네요. 하지만 동전은 못 드릴 것 같아요. 죄송해요. You're not wrong, but I'm sorry. I don't think I can give you my coins. 잘 들어. 앞에서 누가 건방진 소리를 짓거리면 너는 사과가 아니라 이 몽둥이로 응징을 해야 하는 거야. That's it. Listen up, rich boy. If some sod thinks they're smart, prattling on about shite like that, you don't apologize to him ever. You let a club like this do the talking instead. 몽둥이를 써봤자 저를 미워하는 마음만 더 커질 뿐일 거예요. Using the club would only grow the resentment in her heart. 아니, 일단 적어도 네 속은 후련해질 거 아니야. But at least it'll make you feel better. 제 마음은 언제나 괜찮았던걸요? I never needed to feel better. 그럼 남은 세가를 모두 동원해서라도 가보 네 것을 빼앗아 다시 기회를 잡겠어. Then I swear I'll use what remains of my clan to take what is yours, Jiabayu, and seize my opportunity once again. 난 어떻게든 살아남아야 하겠으니까. Because I'm going to survive no matter what. 구태여 독이 든 잔을 마시겠다면 어쩔 수 없지. If you insist on drinking that poisoned chalice, then we have no choice. Wang Jishan stumbled to her trembling feet, weapon in hand. 네. 여러분들이 그러시다면요? Okay, if that's what you'd like to do. I beheld two different eyes, one of Hong Lu, who was willing to let the flow carry him away, and the other of Lin Daiyu, swirling with a kaleidoscope of emotions.
뭐야 파이팅이다. 불가 위야 막아내지 못해. Of course. 연장 솜씨가 현란하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오? 딱 이 전투는 승리할 거예요. 괜찮은 공격이네요. 이 거리는 앞으로도 충분해. 그렇게만 너한테요. 지금 멀겠지만. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 딴테 적합한 조치였습니다. 하나 눕혔네. 이렇게 눕혀가다 보면 어느새 끝나는 게 싸움인 법이지. 흑수묘 뒷박질 준비. 과연 어우, 뭐 땅이 무너지는 소리가 났는데. 출력 감지기가 순간적으로 과부하가 걸렸네요. 괜찮으시려나요? 방금 있었던 공격이 너무 컸던 것 같은데. 피해를 복구할 만한 장비가 있으실지 모르겠네요. 그런 건 그냥 침 바르면. 누님, 쉿. 목을 콱 물어버리자고. 그대에게 보이는 이 전기 불꽃은 무슨 색을 띠고 있는가? 자! 숨통 끊기. 이런 건 몽둥이가 약이지. 그릇 두드려 패.
저것들도 취한 것처럼 흐느적대는데? 그래서 저러는 건 아니겠지만요. 기회를 잡으시는 게 좋겠어요. 사냥 시작. 아직 죽지 마라. 이 전투는 승리할 거예요. 시원하네. 알풀마도 족보들은 좋은 공격이었어. 약점을 잘 찌른 것 같네요. 좋은 결투였다. 괴로우신가요? 개체에게 일격을 가하는데 성공했습니다. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두의 희생을 기리며 축배를 드는 것도 나쁘지 않겠죠. 사냥 시작. 우와! 아, 저 진짜 아프겠는데? 야, 괜찮냐? 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 헤어내리. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 약점을 잘 노리셨습니다. 이제 해결사의 전투법도 익숙해지셨네요. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. 나라도 그렇게 했을 테지. 이만하면 훌륭하군요.
또 3번 수감자가 헛짓이라도 했나 보군. 사냥 시작. gosh. 이 탭을 영상으로 보여주려면 공부가 We took Wang Jichan's remaining 개수는 얼마 coins. 되지 않지만 그래도 뭐 Well, that's not a lot of coins, but hey, it's still. 이대로 아무 역할도 못하고 탈락하면 돌아가서도 곧바로 죽을지도 몰라. If I fail here miserably, having accomplished nothing, they might kill me when I get home. 뭐라도 업적이 있어야 동생들 볼 면이 설 텐데. I have to do something, anything to be a proud sister to my little 무시라도 siblings. 계속 가죠. 어차피 탈락한다고 죽는 것도 아니잖아요. Come on, let's leave her and keep moving. It's not like getting eliminated is an instant death sentence. 너는 몰라, 가보. You don't understand, Jiabayu. 평생을 구경만 해온 너는 우리가 평생 짊어져야 했던 그 싸움을. You've done nothing but watch all your life, as this fight defined our entire lives. 저는 모를 거예요. No, I don't understand. 앞으로도 그럴 거고요. And I never will. Without a reply, she shambled out to the hallways weeping. 사람이 좋아서 화를 안 내는 것도 아니고. So all that passivity and talk about not getting angry wasn't because you're a nice guy, huh? 생각했던 것보다 어려운 사람이네요. 홍우 씨는. You're more difficult than I thought, Hongwu. 그런가요? Am I? 공간이 줄어들면서 앞으로도 점점 다른 후보자들을 만날 확률이 높아지겠네요. It's getting more and more likely that we'll be running into other candidates as the space around us shrinks. 네. 그리고 확실해지는 것 같아요. 이곳에서 우리가 제일 주의해야 할 적은 Yeah, and another thing. It's getting clearer every second that the biggest threat to us now continues to be 가치요. Jiachu. 그자겠구려. 최대한 마주치지 않기를 열심히 바라야겠어요. Let's hope we never run into that guy. 아, 이게 이렇게 되나요? 이걸로 12번째 탈락자가 나왔습니다. Oh, so that's it, huh? We have our 12th elimination. 확실히 어중이 떠중이들은 모두 탈락하고 그럴듯한 후보자들만 남았겠어. Yeah, then all the mediocre candidates must have been eliminated by now. The remaining ones gotta be a tough bunch. 그건 그렇고 실험실 여기저기 포스터가 많이도 붙어있군. Anyways, there's certainly a lot of posters around the lab here. 실험 결과를 사람들 앞에서 발표할 예정이었나 봐? They were gonna present the research to the public, huh? 네, 맞아요. Yes, they were. 연구자들은 꼭 성과를 누군가에게 보여주고 싶어 한달이나 있단 말이지. Typical. I guess researchers can't help showing off their achievements, huh? 뭐 지금은 청소부인지 발톱인지가 죄다 해집어 놨다며. 이 포스터 내용도 어? 뭐야 이거? 어? 왜 멀쩡하냐? Well, too bad the sweepers and claws tore through everything, even the posters. Hang on a minute. Why are these posters untouched? 그들은 이 포스터를 건드리지 않았군요. They did not destroy the posters. 금기와 조금이라도 연관되었다면 일말의 흔적조차 남기지 않는 그들이 이 포스터를 놔두었다는 건 Once they are put to the task, they are extremely thorough with erasing any evidence the taboo ever having existed. But the fact that these posters 이 remain 포스터에서 홍보하는 실험과 그 결과는 금기와 전혀 상관이 없었다는 말이 되겠군요. would lead to the conclusion that the experiment advertised on these posters is an entirely different one from the experiment that broke the taboo. 네? 그럼 어떻게? What? Then how? 단순합니다. Simple. 이 실험은
공멸일의 원인과는 관련이 없다는 것이죠. This experiment is unrelated to the annihilation of the Kong family. 가모라는 사람은 공씨 가문의 손을 빌려 또 다른 실험을 준비했다는 말이 되겠네요. 자기는 빠져나갈 수 있는 모종의 계략까지 꾸민 채로요. Then this Jiamu must have been an entirely separate experiment using the Kong family's support. What an escape plan just for herself, too. 기억이 나요. 저 홍보 전단지. I remember those posters. 발표 날이 다가올수록 모두가 들떠했었죠. And how excited everyone was the closer we got to the presentation. 공시가가 만드는 화는 언제나 모두의 기대를 뛰어넘었으니. Boluses made by the Kong family always performed beyond everyone's expectations, after all. 그런데 가모님, 왜 보옥도련님을 계속 이곳에 데리고 오는 겁니까? Venerable Jiamu, may I ask why you continue to bring young Master Bai to this place? 이렇게 어린 나이면 실험에 대해 제대로 이해하지도 못할 테고 데려오는 것도 번거로우실 텐데요. I don't think he's even old enough to understand what these experiments are for, not to mention it must be quite troublesome for you. 당연한 걸 묻는구나. You ask a question with an obvious answer. 이 실험은 앞으로 홍원의 운명을 좌우할 만큼 중요한 실험이야. This experiment will define the destiny of Hongyuan itself. 그런 중대한 자리에는 마땅히 대관원의 옥이 있어야 하지 않겠느냐. It is only right that the Jade of Dongyuan is here to witness such a great undertaking. 그렇군요. I see. 그런데 보옥도련님은 Now that I'm looking at young Master Bai, 웃지를 않으시네요. he's not much of a smiler, is he? 가문의 귀중한 옥인데 웃고 있는 모습이 훨씬 보기 좋지 않을런지. He'd look much better with a smile on his face. He's the precious jade of the family, after all. 그저 존재하는 것으로도 가치가 있으니 때가 되면 알아서 빛이 날 것이야. His existence itself is precious. This jade shall shine when the time is right. 자네가 신경 써야 할 건 그 실험이네. In the meantime, draw your focus entirely to the experiment. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 이 실험이 아니라 그 실험 말씀이죠? Right. I see what you mean. Not this experiment, but the experiment. 그러고 보니 이제 정말 시간이 얼마 남지 않았네요. That reminds me that we really don't have much time. 공시가의 세가라면 하나도 빠짐없이 기대에 부풀어 있다고 합니다. They say that every clan under the Kong family is quite excited about the announcement. 그래, 시간이 얼마 안 남았군. Yes, indeed. The time is nigh. 이제 머지 않았어. The time is nigh indeed. 네, 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. Okay, the end of the game is nigh. 또다시 공간이 좁아지기 시작합니다. 아까보다 뛰는 게 조금 더 익숙해진 후보자들도 보이는군요. The stage shrinks once again. Looks like today's cardio day for everyone, huh? 공간은 줄어들고 줄어들어서 이제 무대는 한층 아래인 지하로 내려갔습니다. It shrinks and now it has corralled the contestants of floor below to the basement. 흥미롭군요. 지켜보는 모든 분들 긴장을 놓지 말고 봐주시길 바랍니다. Things are really going to get interesting from here on out, so don't take your eyes off the spectacle. 여기는 어찌 아까보다 분위기가 삭막한데? This place looks even more deserted than upstairs. 이 장소도 실험실 같아 보이긴 하는데요. This looks just like another lab, but 뭐라는 곳이었던 걸까요? I wonder what they did down here. 확실하게 다른 점 하나가 있다면 이곳엔 남겨진 것이 하나도 없다는 것이다. A notable difference is that there is nothing left in here. 네. 달리 말하면 여기서부터 시작되었을 겁니다. That is a correct observation. This is where it must have begun. 금기와 관련된 모든 것이. Everything that was connected to the taboo. 버티고 있는 후보자의 숫자는 착실히 줄어들고 있군. The number of remaining candidates is still shrinking. 우리는 계속해서 동전을 모으기만 하면 된다. 목표를 망각하지 말도록. We need only collect the coins. Do not lose sight of our mission, no matter what. Otis gave us a consistent and constant stream of encouragement as we moved from room to room.
Okay, this looks like one. Alright. Oh, I'm gonna end it here. Probably play something different for the next stream. Huh.